Assalamu alaikum, welcome, adab, good evening. আশা করি আপনারা ভালো আছেন। আজকের একটা বিশেষ অনুষ্ঠান আয়োজন করছি আমরা। আমার সাথে আছেন আমার দুইজন খুব ফ্যান্টাস্টিক বন্ধু। আমার ইমিডিয়েট বাম সাইডে দিয়ে আছেন জনাব জালালউদ্দিন, বিচারা নীরবে নিস্তব্ধে তাই সঙ্গে একজন কিবোর্ড ওয়ারিয়ার। Keyboard warrior, I like that. তাদের কাছ থেকে আশা করি আমরা জানতাম পারবো কিছু ইতিহাস সম্বন্ধে, তবে আমরা বেশি ডিপ চাইতাম না, আমরা সামান্য মানে কিছু অবগত হইয়া দিব আপনারা। আর থানোর বাম সাইডে আসুন জনাব মুক্তার আলী সাহেব, তাইনো একজন মানে ইতিহাস মত বেমত সবগুলার মানে আমরা আর্টিস্ট, তাইনো মানে সব জিনিসের মানে ফর অ্যান্ড এগেনস্ট আমরা কিছুটা আলাপ আলোচনা করবো। আজকের টপিক হয়েছে গিয়া বার্মা মায়ানমার, যে আমরা রোহিঙ্গা মুসলিম সকলদের উপরে অত্যাচার হইল ওই সম্বন্ধে আমরা কিছু আলাপ আলোচনা করবো। তো আর দেরি না হইয়া আমার কাছে একটা কবিতা আইছে, আমরা উদ্দেশ্য আমরা ফেসবুক ফ্রেন্ড একজন বিচারির নাম হচ্ছে আসমা খাতুন। Thank you, Asma Khatun. If you're watching, I hope you're watching. I'm going to read out your poem, your fantastic written poem. You were revered from afar. Now you're reviled the world over. The Pope, Desmond Tutu, and many more. We see the true savagery within you. As you stand behind your peace prize, silently consenting to the ethnic cleansing, the irony is not lost on us. You have failed to retain the symbol of peace. What was once your crowning glory is now an albatross around your neck. For you are no longer worthy of the honour. You are the lowest of the low, a category all of your own. For you have lost your way and lost all decency, credibility and humanity along the way. Thank you, Asma Khatun. That was a fantastic piece you've written. Inshallah, আমরা ভবিষ্যতে আপনার লেখা কবিতাগুলো আবৃত্ত করার চেষ্টা করব। তো আর দেরি না হইয়া আমরা গেস্ট হলতে একটু চান্স দেখছি কথাবার্তা হওয়ার। Thank you very much for having us on your program tonight. Firstly, I'd like to say I'm no expert on these matters. I just read up online like everybody else, like a normal person. Initially, I didn't, initially the khali zanchi dene Rohingya holorol ufre ola uttesar or but the ufirar ze gotona hoise dene it's been a bit heavier. Yeah. To kisu history dene মধ্যে কিছু হিস্ট্রি জানি তারা মানে দেখা যায় যে it's a long history. They've been there for hundreds and hundreds of years. They're Rohingya whole in the Rakhine state. Yeah. And I was surprised to learn that a Second World War সময় দেনে Rohingya হলে দেনে British Empire লাগি সাপোর্ট দিছে তারা ফাইটিং করছে but the Burmese, the other Burmese and the Buddhists, they fought on the side of the imperialist, fascist Japanese army. Tara khoto ittasar khorse mainjera around Asia. Hibadi Germany, khorse Europe. Hibadi the Japanese around Asia. Whole Asian mainjera tara ittasar khorse concentration camp ase. O erare support khorse the Burmese and the Buddhists. I was surprised while the Rohingya and people of the Rakhine state tara support khorse British Empire. এর মাঝে তারা ব্রিটিশ এম্পায়ার ফোর্সে দেনে তারা প্রমিস করেছে দেনে উই গোনা গিভ ইউ অটোনমি, ইন্ডিপেন্ডেন্স নাই, অটোনমি দিব তোমরা সেলফ রুল লাগি, নট ফুল ইন্ডিপেন্ডেন্স। বাদে ব্রিটিশে বিট্রে হরিয়াইও ওটা রাখিন স্টেটের মাসে তো চাইছিল বাংলাদেশের লগে আইতো, সরি নট বাংলাদেশ, ইট ওয়াজ পাকিস্তানের লগে তারা চাইছিল আইতো কিন্তু ব্রিটিশে দিছে না, সো দে ওয়ার বিট্রেড। Just for clarification, মানে সবাই না মানে ওপেন হইতে জিনিসটা যখন ব্রিটিশের রুল আসিল 40 শতক, তো ঘটনা হয়েছে ইন্ডিয়া বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া আর পাকিস্তান, হিন্দুস্তান
আর মুসলমান স্থান ইয়ানি কি পাকিস্তান পাক মানে পবিত্র পাকিস্তান যখন সেপারেট করা হয়েছে তখনও ঘটনাটা কিন্তু ঘটে আর বিশ্বযুদ্ধ তো এই টাইম 40 দশক হয়েছিল যার কারণে ও জানাবে যে মানে যে পিরিয়ডের সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করছেন জাস্ট ইন কেস আপনারা মানে ইতিহাস যদি খাপ খায় না তো ও স্লট যে এই স্লটের গিয়া ঢুকে এটা কারণ অনেক সময় আমরা যে মানে স্কুলের মধ্যে লেখাপড়া করছি ইতিহাস পড়ছি যে ইতিহাসের বইয়ের মাঝে তো এগুলা লেখা নাই এগুলা লেখা নাই বাংলাদেশের ইতিহাসের মধ্যে জানি না আগে আছে কিনা এগুলা হইতে পারতাম না সঠিক এখন তো এগুলার নাম গন্ধ নাই আর এখন আমরা তো বাংলাদেশও অস্বীকার করে এবং পাকিস্তানের পিরিয়ডে তো তারারে আলাদা করিয়া রাখিয়া গেল গিয়া আমরা বাংলাদেশও বসলো না তখন আমরা শুনছি যে কিছু যে সময় আমরা বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে সৌদি আরব কিছু সংখ্যক রোহিঙ্গারে তারা আশ্রয় দিছে এবং সিটিজেনশিপও দিছে তারা মোটামুটি অবস্থায় ভালো আছে আর সব তো আর দিছে না কিছু সংখ্যক রয়ে গেছে তারা যে জায়গা তারা আসিল এই জায়গাতে রয়ে গেছে তারা মানে পৃথিবীর নজর থেকে তারা আড়ে গেছে গিয়ে আর পৃথিবীর মন থেকে তারা বুলা হয়ে গেছে মানে forgotten from like the rest of the world's memory. I think like the Rohingya I think they spread out throughout the world now in Tara. তো আজকে আমি তো জানতাম না আজকে অনলাইন ফেসবুক পোস্ট একটা দিয়েছি দিনে পাকিস্তান in Karachi তারা অনেক 30-40-50,000 রোহিঙ্গা আছে এটা তো জানতাম না so they're just like the Palestinians that are diaspora they're everywhere because of what's going on Khalifa Palestinians মানে আমরা তো again like going back to the World War Hitler Jewish সম্বন্ধে মানে ইহুদি হলদের লোকে যেরকম ভাবে মানে চাইছে যে মাইরে খাতলাম করি ইহুদি হলদের ওকা ইউরোপ আইসে কিছু ইস্টার্ন ইউরোপ ওয়েস্টার্ন ইউরোপ তারপর এমনকি যাইতে আমেরিকা পর্যন্ত গেছে যারা বারোইছে এরা বাইছে and don't forget ওরকম ভাবে আমরা মুসলমান হলতে ফর এক্সাম্পল মুসলমান স্টেট সার্বিয়া নানি আর টার্কি তারা যেরকম ভাবে মানে ইহুদি হলরে আশ্রয় দিছিল ওই সময় ওখন আমার কোয়েশ্চন হয়েছে গিয়া জানি আমি জাস্ট জাম্প ইন দ্য বাউট আমার মেইন কোয়েশ্চন হয়েছে গিয়া এই মুসলিমা ওখন তোমরা কয় আচ্ছা মুক্তার ভাই যে খোয়াত আসলা না নিয়ে আচ্ছা খুইয়ে লোক সরি আমি ডিস্টার্ব লাগে না আপনি যে কথা বলেন আপনি মুসলমান where are you now the people who can do something about it they're the ones that are staying silent now তারা নিরাই বইতে আছে দইলা মুসলমান দেশের মাঝে ইরান Turkey এরা কিছু মাতে but so they are the ones with the money the ones who've got the leverage punta করতে পারবো তারা নিরাই বইতে আছে ওকে তারা সৌদি আরব দিছে জায়গা রোহিঙ্গা করে why are they staying silent why are they not more vocal pressure দেয় না তারা তো প্রেসার দিতে হয় এটার পিছনে কারণটা কি I think আমার পার্সোনাল ভিউ আছে এটা তারা everybody is just thinking about their own selves so the Arab tara they're worrying about their conflict maybe with Iran with the Shia and they don't want to upset America in the end it's America that pulls the string underneath looks like it I mean underlying common factor is America I mean just quickly আমি দুই একটা কমেন্ট করি লাই আমরা আসন বর্তমানে হয়জন আটজন আসন আমাদের সাথে thank you guys for being with us please আপনারা কমেন্ট করুকা কারণ এই অনুষ্ঠান তো আপনারা জানেন যে এটাই শিখা আমরা অডিয়েন্স ইন্টারঅ্যাক্টিভ শো আপনারা স্টিয়ারিং করবা মানে কি ধরনের অনুষ্ঠানটা যাইতো প্লাস সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হয়েছে আপনারা লাইক দিবা আর শেয়ার করবা যত শেয়ার করবা আপনি তত মানুষের দেখবার সুযোগ পাইবা আর
অনেক আছে হয়তো ফুরামতো অবগত নাই মানে খিতা উইরো না উইরো হয়তো মানুষে দেখে ছবিগুলা দেখে মানুষে আসলে এই ধরনের মানে ভয়ঙ্কর ছবি এরিয়া চলে যায় বাট আমরা অনুষ্ঠানটা হয়েছে কি আমরা মানুষের মাইন্ডের মাঝে আমরা একটা জিনিস আমরা জাগ্রত হইটা তুলতাম আমরা কয়েকটা ইস্যুর সম্বন্ধে আমরা আলাপ করবো আজকে সামান্য কিছু ইতিহাসের মাঝে আমরা খিতা করবো টাচ করবো সামান্য আমরা কিছু সলিউশনের দিকে দেই যে খিতা করলে তারা কিছু লাইফে কিছু আসান মিলে কিছু আরাম মিলে কিছু ইনসানিয়ত মিলে আর আমরা যারা বিদেশে আসি যারা আমরা খিতা করতাম পারি আমরা তো আর আটফাওয়াটাই আমরা যুদ্ধ যাইতাম পারি না তারারে বাঁচানি হয়তো দুই চারজনে যাইতে পারবা কিন্তু সবাই সম্ভব না যার কারণে আমি মনে করি যে অনুষ্ঠান সম্বন্ধে আপনারাও কিছু কমেন্ট রাখবা কমেন্ট রাখলে পরে মানে এটারে আস্তে আস্তে আমরা একটা দিক ধরাইতে পারবো আপনারাও কিছু সাহায্য করবা যুক্তিও দিবা পরামর্শ দিতে পারেন পরামর্শ দিলে আমরাও কিছু এটা কইতামও পারমু আর আমরাও কিছু আলাপ করতাম পারমু আপনারা লগে শেয়ার করতাম আপনারা আমরা কোনো যদি রাস্তা ডাইরেকশন দিতে পারেন আপনারা কিরকম কিতা করা যায় কিরকম সবে মিলিয়া একসাথে তারা সাহায্য করা যায় তারা এখন বিপদ আছে আর কিরকম তারারে কাছে তারার খাওয়া চিকিৎসা এগুলা বাবদে কিরকম হেল্প করা যায় ওখানে আমি কইতাম চাই আমরা বাঙালির উপরে অনেক গর্দি শিখেছে কোনো এক সময় বেশি দিন আগে না 40 বছর আগে গর্দি শিখেছে প্লাস বিশ্বযুদ্ধের সময় আমরা বাঙালি ইন্ডিয়ার বাংলাদেশের বাঙালি অনাহারে মারা গেছে কিন্তু আমরা ও জিনিসটা ইনসানিয়ত ওখানে আমি কইরাম আমরা ইনসাফ আর ইনসানিয়ত মানে মানুষের জন্য মানুষ আমরা এটা একটা হক আমরা ডিউটি হয় যে আমরা হয়তো শক্তি আমরা কিছু করতাম পারি না বলে করতাম পারি না হয়তো আমরা হলে একটা জিনিস করতাম পারি অনেকে আলাপ আলোচনা করুন অনেক বন্ধুরা আসুন ফেসবুকের মাঝে বা বিভিন্ন সভা হল অনুষ্ঠান আয়োজন করে আলাপ আলোচনা করুন কিন্তু এটা হচ্ছে জাগ্রত করার লাগে মানুষকে অ্যাওয়ারনেস দিবার লাগে আর আমরা চেষ্টা করতাম যে সবার মতো আমরা অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট খালি করতাম চাই না আমরা চাই যে আমরা একটা সলিউশনে যাইতাম যাতে পিসফুলি আমরা একটা অ্যাকশন নিতাম পারি তো এটা আমরা ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে আইমু তো দুই একটা কমেন্টস আপনারা ফইরাও নাইলাই আমরা নানু মিয়া সালাম দিছো ওয়ালাইকুম সালাম থ্যাংক ইউ নানু ভাই ফর জয়নিং আস মোহাম্মদ শাহজাহান সালাম সাসা গিভ মাই সালাম টু দ্য গাইস ওয়ালাইকুম সালাম আমরা চাইনিজ ভাইয়া হইছন I thought 10:30 no আমি অ্যানাউন্স করছি 10টার সময় 10:30 আছে লাস্ট উইক বাট আনফরচুনেটলি কোনো এক কারণে আমি মানে অনুষ্ঠানটা করতাম পারছি না something came up so I hope you're with us well obviously you are with us you commenting অনুষ্ঠানটা দেখে দাও বাতিজা আর please comment who you are give my salam to John Elbay walaikum salam and thank you guys for sharing the video I know who you are we take away for it if there's any left if there is no financial gain nobody wants to know sadly you're absolutely right but like I said if you stay with us we'll actually mention how a single pound can make a huge difference so stay with us we'll get to that in a short while আমরা আব্দুল ওয়াদুদ সাহেব আসসালামু আলাইকুম আশা করি ভালো আছেন আপনি মিডল ইস্ট থেকে দেখরা অনেক রাইতুই গেছে তাই আমরা মানে রেগুলার ভিউয়ার থ্যাংক ইউ ভাই সব আপনার যোগদান দিছেন তাই দেখছেন রোহিঙ্গা মুসলমান সম্পর্কে কথা বলে যার জন্য আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ শুক্রিয়া ভাই আপনারা শুনতে থাকুক আপনার ফ্রেন্ড বন্ধুদের সাথে কিছু শেয়ার করুক আর তারাও হোক যে অনুষ্ঠানটা দেখতা তারাও শেয়ার করতে কারণ যতজনে আমরা দেখি বুঝি জানি
অত জানে আমরা ইনডাইরেক্টলি আমরা অনেকটা সাহায্য করে দিতাম পারি আমরা মানে অনুষ্ঠানের পরবর্তীতে আমি ইনশাল্লাহ আমি কোন কথার উপরে আমি কোন কথার প্রসঙ্গে আমি হইলাম আপনারা বুঝবা আসমা খাতুন Saudi Arabia are too busy bombing Yemen and slaughtering millions of more innocent lives. That's right, exactly. Yes, Asma Khatun, you went straight to the point. I'm not saying Islam not direct, but okay. You know, you did it, it's your fault. But yes, you're absolutely right. আমরা যে সুপার পাওয়ার আছে না মিডল ইস্টের মধ্যে সুপার পাওয়ার হয়েছে গিয়া সৌদি আরব তারা দনে জোনে শক্তিয়ে they have a lot of clout বহুত clout আছে তারা বাট ওজন আপনাদের আগে হইয়া গেল আমেরিকার সাথে তারা যোগদান দেওয়ায় তারা মানে নিউট্রাল ইয়া বলিছে দুবাই আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড খালি দুবাই হয়েছে গিয়ে ইন্টারন্যাশনাল একটা দেশ কারণ ব্রিটেনেরও ইন্টারেস্ট আছে ইন্ডিয়ারও ইন্টারেস্ট আছে সৌদির ইন্টারেস্ট আছে সুইজারল্যান্ডেরও ইন্টারেস্ট আছে সো Dubai, I can understand them being neutral. তারা এই ম্যাটারের মাঝে হয়তো কিছু করেন না বা they're not publicizing as such. তোমার থোড়া বটিন হইলে আমি আর ওটা জিনিস আজকে দিয়েছি আমি অনলাইন obviously some এটা জিনিস Facebook or post all there's lots of untruths both as about this report that Pakistan is supplying indirectly warplanes to Myanmar because they've got a contract with China to build certain war machines fighter aircraft তো তারা ইনডাইরেক্টলি ওই মায়ানমারের সাহায্য করে তারা তো এটা চাইলে তো তারা ওই বন্ধ করতে পারে না ফ্রিজ করতে পারে বলে we're not gonna authorize China to sell arms or warplanes to Myanmar the Burmese government তো তারা তো একমতে হইতেই পারেনি রাই তারা পাবলিকে পাকিস্তানের পাবলিকে demonstration করে but তারা people in power the ones that should be talking তারা neutral ya it's very difficult because you see contract তো আমরা যারা মনে করো আমরা যদি খামো যাই আমরা ভার্বাল একটা কন্ট্রাক্ট থাকে যে ওবা তুমি খামো গেছো তুমি 6 দিন খাম করবাই অন্য যদি এসেন আনা হইয়াই হয় কোম্পানিরও ফালা বেরাত প্লাস বা সার্ভিসেরও একটা মানে ডিস্ট্রাকশন ঘটে যার কারণে again directly পাকিস্তানের মানে আমরা ব্লেমও করতাম পারি না তারা যেন প্লেন সকল বানার বিকজ তারা আগ থেকে তারা একটা কন্ট্রাক্ট আছে আর they just honoring their contract but দেশের বাকি মানুষের তো তারা মানে এটা লইয়া মার্চ করে খালি that's very encouraging that they see the numbers of people that are coming out both Manchester Pakistan big but the Russia Chechnya Ukraine বলে হইছে demonstration না Ukraine মুসলমান ইতালিও দেশে তারা ইয়ে করে ইয়ে এরপরে দিয়া কোরিয়া কোন সাউথ কোরিয়া দেশে বাঙালি একজন তারা বার্মার হাই কমিশনের সামনে তারা ডেমনস্ট্রেশন Palestine হইছে Palestine inside Israel itself তারা বার্মার এমবাসি দিয়া তারা I think 15-20 people তারা demonstration was very encouraging that awareness বাড়ে তো you see the thing is ঘটনা হইছে গা এই জিনিসটা আমরা খানো আর আমরা নজর আইছে because of the influx of social media কিন্তু এরকম ঘটনা তো রাফলি কত বছর হইতাম বা 40-70 রাফলি 70 বছর ধরে তুই কিন্তু গত বছর না এর আগের বছর আরেকবার ওই এলাকার সোশ্যাল মিডিয়াত মানে আপলোড হয়েছিল ওই সময় মানুষ জানছিল আর আবার এই বছর ওই ধরনের আপলোড হয়েছে যার কারণে আমরা সবাই জানতাম it's because whole মানুষের কাছে majority মানুষের কাছে স্মার্টফোন আছে আগে দুইটা 4-5 years আগে এটা তো টেকনোলজি আছে এরকম ফ্যাসিলিটি আছে না মানুষ দেখতে পারছে না এখন তো যেগুলা ঘটনা সরাসরি আমরা খবর পাই within minutes within hours plus the graphic videos of all এটা নরমাল যদি ভিডিও মানুষে দেখা যেন দুইলা এমনে ঠেলাইয়া দেয় রোহিঙ্গা it's not going to upset you no these graphic videos is very bad it desensitizes you sometimes it does or it shocks you into action you don't see it you see the thing is my question is okay অনেক মানুষ আছে মনের মাঝে তারা ওখান চিন্তা করে দূর
আমার কোনো গুণায় অগ্দোজা সাথে যেরকম ভাবে আল্লাহর দুনিয়ায় সব প্রাণীর নানি প্রাণ যে সময় যায় নানি হে জানে তার কত বড় কষ্ট আমরা জানে মানে কুরবানির সময় নানি এখান জিনিস আছে আমরা তো এটা আমরা ধর্মের মাঝে এটা ক্লিয়ারলি স্টেটেড কোরআনের মধ্যে ক্লিয়ারলি স্টেটেড যে পশুরে আমরা মানে কুরবানির লেগে তৈয়ার করি তারে আমরা রক্ত দেখাইতাম না তারে মায়া হইরা খাবাইতাম তারে মায়া হইরা রাখতাম কারণ কিতা মানে যতই নানি মানে এই প্রাণীটা মানে তার জান কুরবান দিত কিন্তু জান যায় সময় যে সময় মানে আজরাইলে জান খবর করবা এই সময় দুনিয়ার সমস্ত বিষ বেদনা এক মুহূর্তে আয় ওখন আপনারা আন্তাজ হইলে দেখুকা ওকে মানলাম মানে তারা অন্য দেশের মানুষ আমরা কিতা আমরা তো আত্মীয় স্বজন নাই কিন্তু চিন্তা করে দেখুকা সংগ্রামের সময় আমরা অনেক মা বাপ চাচা চাচি ফুফু মই এমনকি আমরা যারা আমরা বয়স্ক আমরা ভাই বোন পর্যন্ত মারা গেছে সংগ্রামের সময় অনেক বয়স্ক মানুষ পঙ্গু হয়েছে ফর এক্সাম্পল গুলিয়ে খাইছে এমন জায়গা আড্ডি টুটি গেছে কি মানে আড্ডি স্নাপ হয়ে গেছে আর স্নাপ পাওয়ার কারণে হয়তো ফাউরে বা আটরে আম্পিউটেট করতে হয়েছে জান বাঁচাইতে গিয়া তো জিন্দগি লেগে তারা ডিসেবলড নাই তখন আপনারা চিন্তা করে যাও আপনার আত্মীয় স্বজনের বিষ বেদনা যদি আপনি বুঝুন তাহলে মায়ানমার যে হোক তারা মুসলমান হোক তারা হিন্দু হোক তারা খ্রিস্টিয়ান হোক তো নাস্তিক মানুষই লাইফ ইজ লাইফ সেনে আমরা মানে এই ধরনের জিনিসটা মানে আমরা একটা অনুমান করতাম পারি না আমি যে সময় নানি আখতা মনে করো হলোকস্টের সময় যে সময় হিটলারে যখন আমরা ইহুদি মানুষ হলে তারা খাম্পনিয়া অনাহারে মারছে সেউরে উপাস রাখছে দেখছে যে কতদিন লাগে একজন মানুষ সুস্থ মানুষ কতদিন লাগে হে অনাহারে আনা পানীয় খাওয়ায় পানি সারা কতদিন বাঁচতে পারে তারা ওটা মাফ পাল লাগি মানুষের উপাস করছে কোনো মানুষের বিভিন্ন কেমিক্যাল ওয়ারফেয়ার এই জার্মানি থেকে আইছে হিটলারের আমল তো নাই কেমিক্যাল ওয়ারফেয়ার হয়ে যায় না তারা ইহুদি হলে তারা টেস্টিং করে দেখছে যে কত সময় লাগে মানুষটার জান যাইতে কত সময় লাগে মানুষটারে মানে কষ্ট দিয়া জান খবজ করতে এর মাঝে খালি তো এইটা নাই মানে ইতিহাসের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের এই ধরনের মানে কাহিনী হল চিত্রাই আছে যতই আপনারা দেখুন না এখানে দেখবা কিন্তু এখন যে এমন একটা টাইম এমন একটা যুগের মাঝে আছি আমরা সোশ্যাল মিডিয়া তাকায় আমরা ওখন বর্তমানে ও আপনার সামনে আপনার সাথে আমরা আলাপ আলোচনা করতাম ইউকে রস্টেল দেখিয়া রস্টেল দেখি আমি দেখলাম যে আমার আমেরিকা থেকে মানুষ দেখলাম মিডল ইস্ট থেকে দেখলাম বাংলাদেশের কেউ দেখছি না বা বাংলাদেশ থেকেও আমরা অনেক ভিউয়ার হল আসুন ওটাই গিয়া আপনারা একটা ক্লিয়ার ডেমনস্ট্রেশন দেয় যে সোশ্যাল মিডিয়া তাকায় নানি খবর পৌঁছাইতে সময় লাগে না আর সরি ভাই আগে হওয়াত আসলে ওই ইতিহাসের মধ্যে ওটা আমরা চিন্তা করি লাগি I think that subject divert হইলে এখানে then social media মাঝে তো ফেসবুক ও পোস্ট হল দেখিয়া there's অনেক মানুষ তো আছে তারা বুদ্ধিস্ট মায়ানমারের মানুষে কমেন্ট দেয় a lot of falsehoods a lot of fake news there তারা একটা কমেন্ট আয় তারা Allah they say that রাখিনোর মানুষ মায়ান রোহিঙ্গা তো শব্দটা হলদি তারা মুখ দিয়ে আইতো পারে ও সুচির কথা তাই বেটি তো মুখে দিয়ে আয় না রোহিঙ্গা কথাটা তাই আইতো চায় না অনেক ভিডিও দেখতে হয় না she doesn't say deny it's a denial of identity you know তারা স্টেটের নাম কয় কিন্তু মানুষের নাম হয় না it's part of the ethnic cleansing তো তারা হয় দিনে এটা রোহিঙ্গা মুসলমান they're not part of Burma বার্মান মানুষ নয় তারা হইল বেঙ্গালিস তারা illegal immigrants আছে আমার কথা প্রশ্ন হইল if you look at Turkey is out into me Turkey মাঝে গিয়া এমন মানুষ হইবা দিনে
blonde hair, blue eyes, European, white, European, দেখতে একবারে ইউরোপিয়ান এর মাঝে তারার মাঝে ফাইবা দিন আমরা তাই আরো খালাম খানা আছে, yes. And you can't just stop a border and say right on this side of this is Bengali and this side is Burmese. You know, Bangladesh mazkhano jazudin you'll have a certain ethnic group of people. Yes. And Myanmar mazkhano jazudin you'll have they'll be like Chinese or তো good example we আমরা ওজনে ফারি মানুষ কিটা চাকমা চাকমা তারা তো ইতিহাস আছে যেমন নেপাল কিছু নেপালিজ তারা ঐতিহ্য নেপালিজ আর কিছু আছে চাইনিজ ঐতিহ্য কিছু আছে বার্মার এছাড়া থাইল্যান্ডি so yeah, the nearer you get to the border of each country, the population is obviously going to be mixed. Absolutely. So how can these people not be part of Burma? They are. It's all it is just they're just nearer to the border, so you're going to get that ethnic group, you know, majority. এটা তো আসলে it's spanning over many years. এটা তো আর এমন না যে ও বাংলাদেশে তারা গত 10 বছরের মধ্যে তারা হামাইছে বাংলা তারা তো হাজার বছর শত বছর ধরে তারা এখানে বসবাস করে তারা থাকে তারা বাংলাদেশ তো না তারা এখানে গেছে তারার জায়গা তারার জন্মভূমি এটা তারার জন্মভূমি এটা থেকে তারারে বিতাড়িত করে দেওয়া ও তোমার আর একটা জিনিস মনে হয়েছে আমার ডিএনএ এর কথা অনেক গিয়ে হয় ডিএনএ চেক করা দেন বার্মিজ আমি বছর আগে ও একটা আমি ইন্টারেস্টেড ইন জেনেটিক্স এন্ড অল দিস কিছু আমার ইন্টারেস্ট লাগে এটা তো আমি ব্লাড স্যাম্পল দিয়া যে স্যালাইভা স্যাম্পল দিয়া আমার ডিএনএ টেস্ট করাইছি একটা আমি দেখি আমার অরিজিনস কোন থেকে আইছে আমি জানতাম চাই ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং ফর মি তো ডিএনএ চেক করিয়া তো যে সময় দিছে আমি সারপ্রাইজ হইছি আমার কাছে ইউরোপিয়ান ডিএনএ আছে প্লাস চাইনিজ কিতা তারা জাতির নাম মানে রুরাল চাইনা ইন দ্য মিডল অফ চাইনা ও একটা ডিএনএ আছে 15% আমার কাছে you know the further I go back যত ফিসিদি যায় হইছে কি within English match পাইছি ডিএনএ match কতগু আছে within 10-15 generations European English of লগে আমার ডিএনএ match so that means we got ancestors 15 generation of how much হয় why so 30 years of generation 10 generation 300 years 300 বছর আগে আমার ancestor white European আর ইবাদি 15-20 generation পিছে গেলে ওখানে Chinese DNA আমার গেছে so that means you can't deny that these people the Rohingya from Burma they are তারা এখানে all the time তারা হয়তো মুসলমান আছেন না আগে মুসলমান তো তারা ওখানে মুঘল যে সময় আইছেন তারা ওই সময় থেকে তারা মানে what's it called Salahuddin is it না কিতা মুঘল এম্পায়ারের কথা হইলানি না ono you know কিতা আইছিল বা মিডল ইস্ট থেকে ওবাই দিয়ে আইছিল তারা Asia ইয়া বাদে ইউরোপ আইছে I can't remember I forgot to know that মুঘল এম্পায়ারের সময় আর কি যে কিছু মানে কিতা দেশ হলরা যে সময় তারা ইনভাইট করছে ওই সময় অনেক মানে কনভার্ট হইছে আর ও কনভার্সন দেখেও from the Middle East over the from that time I can't remember actually ইয়াদ বিলা কই মনে yeah so মানে ইতিহাসিকভাবে আমরা দেখতাম পারতাম যে দুইটা নাইস পয়েন্ট পার হইছে কেন পয়েন্ট 1 হইছে কি যদি আপনার এখন এক জায়গায় জন্ম হয় তাহলে কি সত্যি আপনি ওই জায়গার নাগরিক আর পয়েন্ট 2 হইছে যদি আপনি নাগরিক না হইয়া থাকুন তাহলে আমরা যে কেউ আছি ফার্স্ট জেনারেশন সেকেন্ড জেনারেশন থার্ড জেনারেশন আমরা ওদেশে জন্ম লইছি এমন কি গ্যারান্টি আছে যে ভবিষ্যতে আমরা লাভ পাইলে তারা বার হইতে পারতো না যদি আমরা এই ধরনের মানে ফাফরে আমরা চান্স দেই আশ্রয় দেই exactly that is one of the worries isn't it it is আমরা ওদেশে জন্ম আমরা ফুলতা ওদেশে জন্ম আমরা নাকি না তো ওদেশে জন্ম ওনে যদি আরো জেনারেশন ফর উঠতে হয় নো তোমরা রং খালা তোমরা মাঝে কিতা এই বিদেশি ডিএনএ তোমরা দেশনে বাড়াও তো করবাই কিতাই বাই দ্যাট টাইম আমরা তো দেশো কিছু যোগাযোগ আছে আমরা বাচ্চাদের তেমন যোগাযোগ নাই পরিচয় তারার বাচ্চাদের যোগাযোগ এটার নামকাও আসতে ও হুনছি মাই অ্যানসেস্টার্স ফ্রম বাংলাদেশ তো এরপরে তারার বাচ্চাদের তারার আইডেন্টিটিও নাই
ও যে দেশ আছে ও দেশ তার আইডেন্টিটি ও ক্ষেত্রে আপনারা দেহুকা মিলাইয়া বর্তমানে যে রোহিঙ্গার মানুষ সকল আছে তারাও তো ধরনের ভাবনা আছে তারা তো জায়গা জমিন তারাও তো গাছ কাছরা আসিল তারাও ফসল আসিল ব্যবসা বাণিজ্য আসিল সবকিছু আছে তারা এমনকি রোহিঙ্গার মধ্যে তো ডাক্তার লয়ার অনেক অনেক প্রফেশনাল হল আছেন তারাও তো খেদাইয়া দেয় তারা সব খেদাইয়া দেয় আমরা everything where do you draw a line anything change because you holo khota matla nani in the second world war tara to Europe for hundreds and hundreds of years ase borong tara first world war or shomoy Germany lagi tara juddho korche yehudi hole they fought for Germany but second world war aite atmosphere ta change hoye geche tara lagi deny kora hoyse tara citizenship tara European hori last day to deny kora hoyse social जो atmosphere जो এটা problem আছে দেনে the financial hardships of the countries in ওটা bad things আরম্ভ হই যায় কিন্তু scapegoating করা আরম্ভ মানে দুষ্টবার একটা বাহানা তো দা হিটলারে ওলা হরিয়া বাদে জিউস হলরে আস্তে আস্তে তারারে দুষ্টবার শুরু হলো যে তোমরার কারণে আমরা এই অবস্থা তো সেম জিনিস তো হইছে ওনে বার্মা হইয়া যা তারা হতেন এটা আইসন টেররিস্ট হইয়া আইসন তারা আমরা দেশ দখল করতে স্যার ও বাচ্চান বেশি হওয়াইলা তারা ম্যারেজ তারা বিয়া হইবার তারা কোনো পারমিশন নাই তিনি কমিশন apparently from the Myanmar government দুই ফুটার উপরে তারা ও বাচ্চানে হইতে পারতো না এর মধ্যে সিটিজেনশিপ তো আসেন তারা বিফোর 82 I think or something তারা legal citizen আছে এটা ফট করে ক্যান্সেল করে all it is it just takes one pen দিয়ে খালি তারা যে আইন বদলাই তো শেষ না citizenship done. I'm just going to quickly go on to a couple of comments. Amra Abdul Wadud have a huida Musliman. আচ্ছা এটা ফরদাম না গেলে আপনারা এই তাই একটু মানে স্ট্রং ভাষা ইউজ করছেন এটা ফরদাম না আপনারা ফরিলি বানে দেওয়ান উকিল তাই with a nice program guys keep it up thank you sir thank you for watching and please share যত শেয়ার করবা তত মানুষ দেখবার চান্স পাইবা হয়তো দুই একটা জিনিস জানতে পারবা অনুষ্ঠান দেখিয়া আর মেবি এমনকি হইতে পারে যে মেবি উই ক্যান পুল টুগেদার এন্ড ডু সামথিং মেক আওয়ার ভয়েসেস হার্ড again আগে হয়েছে আমরা যুদ্ধের মাঠও আনতাম পারতাম না বলা সম্ভব নয় কিন্তু আজকাল যে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে না আমরা পৃথিবীর চতুর্দিকে আমরা একত্র হইতাম পারবো আর ও ভয়েস ও রোহিঙ্গার ভয়েস আমরা ওয়ান ভয়েস তারা তো কেউ নাইবা মাত্রা মানে আমরা একমাত্র যদি ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিজ হলো দিন ও এমপি হলরে লিডার হলরে জানাইয়া দে ব্রিং awareness to it tara voice হইলাম গিয়ে আমরা it's not about being Muslim or Hindu and things about being a humanity আমার এজনে ওলা বাচ্চা গুরে ওলা সেদাইয়া ফলাইব আগুন লাগাইয়া জ্বালাইব এইদিন হালকে দিয়েছি একটা ফিল্ম বেটারে ono ফুটাইয়া মাটির মাঝে হাত বাঁধিয়া ফাউরে ওলা সেদাইয়া বাঁধছে আমার মনের মাঝে একটা হিউম্যান হিসাবে আমার মনের মাঝে তো দুঃখ লাগছে যদিন আমি ono থাকতাম পারতাম যদিন তে at least speak out করলাম না. But we are the voice of the Rohingya now. We need to They've speak got out. no voice. So us, আমরা হইছি গিয়ে তারার আওয়াজ তারার লাগিয়ে চিৎকার আমরা করতাম পারি কত রকম তো প্রোটেস্ট আছে না নন ভায়োলেন্ট আমরা তো আর মাইরে যাওয়া লাগে না you can start talking about ওদিনে বয়কটের কথা এটা তো ওদিনে খাফর বানানি ওদিনে Myanmar. I didn't even know about that. জিনিসের মধ্যে আমরা টাচ করবেন একটু পরে আমি দুই একটা কমেন্ট পড়ে একটা কমেন্ট আইছে আসমা হাতুনা কইরা allegedly UK and Israel are also selling weapons to Myanmar. Yes, yeah. And we are also training the Burmese army. Ita সম্বন্ধে Asma, I don't know, but I can understand that there could be some truth to it. Like আমরা British Army, Royal Air Force, we are contracted out to provide like specialist training to various countries. Again, it's a source of income. So yeah, I can see that happening, but I mean, news or this in a social media, that's in a so I don't know. I've read about that. There is, yeah. But then again, if there's a human rights issues going on, I'm sure they can cancel the contract or freeze the contract. And the Rushnara Ali MP to Taindo Jot Haraya to stop the selling arms to Myanmar. Yeah.
and stop any military cooperation with them. তো ওলা vocal আমরা মানুষের দরকার মাত্রা and we should encourage them as well. এর বাদে এমপির গেছে লেটার লেখো আমি তো মনে ওয়াফতা হয়েছে দিনে আমরা local MP Rochelle এমপির গেছে লেখো what are you doing, you know, there's a humanitarian crisis going on, there's genocide, ethnic cleansing going on, তুমি কিতা মাত্রা ইওর মাঝে আমরা বলটন এমপি বেটিকে সালমা করেছি না এটা বেটি তো মাতিছে এরা তো বাঙালি তো পপুলেশন নাই রোহিঙ্গা পপুলেশন নাই বল না রোহিঙ্গা তো বেটি হিউম্যানিটেরিয়ান হিসাবে তো বেটিকে মাতে পার্লামেন্ট হারাইয়া Jamal Mia, সুন্দর একটা question also. Thank you Jamal Mia, and thank you for joining us. আশা করি প্রোগ্রামটা ভালো লাগে Jamal Mia, question for them. Why isn't the Bangladesh government not doing anything about this? Is it because they are going to lose a lot of business from China, who are mostly Buddhist? It hurts to see all these people being slaughtered. Slaughtered alive. Why doesn't Bangladesh accept that these people once originated from Bangladesh and India during the partition? It's all about business and putting money in their pockets. Absolutely disgusting. I understand and I agree. You see, economy actually a difficult position. Don't forget, আমরা Bangladesh already আমরা overcrowded. যেহেতু আমরা দেশ নানি is considered a third world country. আমরা দেশের যে সম্বল মানে very restricted. Third world country যার কারণে third world and overpopulated, shall I say. যার কারণে আমরা মানে accommodation হয়তো আমরা করতাম পারতাম, but আরো supporter দরকার for the infrastructure. মানুষ যত আয়া বড়ব আমরা নিজের দেশের মানুষের অনেক starving. Don't forget the floods in Bangladesh. Floods we're experiencing so crisis as well. On that issue, you know, I'll touch again. You know, we'll touch again on later because আমরা হয়তো, you know, like with your participation, maybe we can come up with some sort of solution how we can help. You know, we will touch on, you know, certain charities and how they work, but you know, we'll come to that. Stay with us, Jamal Mia. Angur Mia, my partner. Also, Israel is selling to Burma too, even though they have been told not to. In the past, they did the same with Africa in the African conflict. Yes, Angur Mia, absolutely, you're right. But again, it comes down to business. Exactly, yeah. Again, আগে হয়ে গেলাম না যে কন্ট্রাক্ট একটা আছে business contract যখন মানে একটা এন্টার করা হয়, you know, you need to fulfill it with however you look at it. হয়তো যদি external circumstances যদি change হয়, you still need to fulfill your contract between, you know, the two parties or three parties, so long as there's no internal conflict. It should be a humanitarian issue. And আমরা যে United Nations আছে, they should intervene in that, in my view. It's very weak, the response from it's not a war হইছে গিয়া দুইও পক্ষে আমি এটা মারলাম তোমারে আর তুমি এটা মারলে আমারে, ওটা হইছে কি যুদ্ধ, parity of arms, parity of arms. আর বর্তমানে যেটা হইলো এটা হইছে এক সাইডে তারা মাইনে হাতলাম করিলা। ইসরায়েলে তো জোর সময় তো ইউগোস্লাভিয়া হইছে, বসনিয়ার সময় যুদ্ধ তো সার্বিয়ার আর্মড ফোর্সে তারা they armed the Serbians. You cannot sorry, so you can't really expect sympathy from Israel, definitely not. But no, tara na factor. Arms dealers is good for business for them, if both sides they want to supply both sides, and they say keep on fighting. American arms business industry, as usual. British arms industry, and the Israeli arms industry is catching up. They've got the most sophisticated weapons and everything, and all the despots and the dictators around the world want to buy arms from Israel because of the sophistication of the arms. Because I've read Myanmar is buying rifles that can shoot down corners. Tracker bullets. I wouldn't be surprised even if Saudi Arabia was buying arms from I wouldn't be surprised. Maybe they're sending over to America, relabeling. That's another topic. We need to talk about relabeling. We'll get to that. We'll get to that. Our Chinese way of no other superpower countries want to help because
there is no financial gain for them. You're absolutely right. But again, behind closed doors, that is actually what's going on. Nothing coming. So yes, you spot on. You hit the nail on the head. যার কারণে অনেক সুপার পাওয়ার বলতে তারা আমার না খালি হামাইলে পরে তারা খালি খরচ হইব. Well, it's up to us. আমরা যে public all আছি না, it's up to us to do something about it. Inshallah, you stay with us, and like I say, please guys, share, like and comment, participate. যত শেয়ার করবা অন্যরা দেখবার সুযোগ পাইবা, and you never know. আমরা বাংলায় দেখার কথা একটা হয় গুফরের মধ্যে ফুল ফুটে, এমন জায়গা থেকে আমরা আইডিয়া পাইতাম পারি যেন আমরা পাওয়ার কল্পনও আসেন না। আর হয়তো এটাই একটা সদকার জারিয়া হইব যদি মনে করেন যে আপনি আর্থিকভাবে হয়তো ফাইন্যান্সিয়ালি আপনারা হেল্প করতে পারতেন নাই, বাট আপনারা মুখের যে শব্দ আর আপনার যে জ্ঞান যে খাটাইয়ে যে একটা বুদ্ধি হওয়া করছেন, এটাও একটা সদকা হিসাবে থাকে, একটা সদকা জারিয়া থাকে। Mahbub Rahman, Assalamu alaikum bro. I hope you're enjoying the show. Stay with us. Jamal Mia, I can't agree with you, as Bangladeshi Prime Minister has just urged people of Bangladesh to do whatever they can to help the Rohingya refugees. Also pledged to help. That's fantastic news. You see, Mahbub Bhai, the thing is, we're getting, conflicting news. Again, social media to us, and অনেক জিনিস আছে। গতকালকে আমি দেখছি অনেক পুরানো একটা ইন্টারভিউ যে আমরা রোহিঙ্গার আমরা প্রাইম মিনিস্টার হইরা যে নো, এটা আমরা সমস্যা নাই, এটা আমরা সমস্যা নাই, আমরা সমস্যা আমরা সমাধান করতাম না, আরো সমস্যা এটা হচ্ছে হেরার সমস্যা, তারা সলভ করতে দাও। আর আরো বিভিন্ন ভিডিও হল, আর কোনটা নয়া কোনটা পুরান আসলে বোঝা যান না। সো আপনারা যারা জানুন প্লিজ আমরা জানাও। আর লেটেস্ট নিউজ লাইক এসে সকলে আমরা বাংলা নিউজ দেখার সুযোগ সুবিধা মিলে না, খালি খামে কাজের টাইম মিলে না। এখন শুনছি আজকে আমরা প্রাইম মিনিস্টার, বাংলাদেশের প্রাইম মিনিস্টার আছেন তাই গেছেন বলে রোহিঙ্গা লগে মিট করবার লাগে, সো হুইচ ইজ good because she's acknowledging it and raising more awareness. এমনি তো বাংলাদেশে তো awareness আছে, prime minister গিয়া দিন গিয়া তারা লগে যে গোলামি লাই দেবা sympathy there. It makes a huge statement. It does. It makes a huge statement. Acceptance that this is happening. Ito interview dene hoile to me the both purana is shocking. It is. She answered. Yeah. Maybe public relations are training us in how to express herself. It came out as very arrogant and like I don't care about them. Yeah. But it's just the way it was maybe during that time or that circumstance. এখানে সুন্দর একটা কমেন্ট মৌদিনে হইছন। আসসালামু আলাইকুম bro, thank you for joining us and thank you for your fantastic comment. মৌদিনে এখানে historic facts কিছু দিছন। তাই লেখলা the Rohingyas has been settled in Arakan or Rakhine since the 8th century. তো এখন বর্তমান আমরা কোন সেঞ্চুরিতে আছি? 21st century. So literally speaking, তারা 1300 years 1300 বছর ধরে ও জায়গা তারা আসলা। Arakan was not part of Burma. That's what I've read, yes. That's 700 years before Columbus went looking for India and got lost in the Americas. So thank you, Modin, for correcting us. Like I say, I was a little weak on the research, but thank you for people like you, to coming up with super points like that. Yes, thank you, much appreciated. জানা আছে কিন্তু সবার কিন্তু জানা নাই। No, everybody knows everything about history of particular subject. There is financial gain. Myanmar has lots of oil and gas, and they also have large deposits of rare earth. This is why none of the countries hoping to exploit these will say anything. That is a fantastic statement.
Okay, yeah. Yes. We'll touch on that later. Burma is also strategically placed both for India and China, and also Pakistan and USA. So, it's understandable. Base, so it's like a neutral spot. I understand. You see, hohole game buze. Into humanitarian side, no one's taking side on that, saying, all right, politics aside, let's look at humanity. Weakness and those in power never look at humanitarian issues until the public and the public forces them. So raise awareness, demonstration, they sort of embarrassed into taking action. Otherwise, nobody says anything about it. Sit in their office sipping tea. Getting backhanders. Yeah. Arms company getting backhander high go. Oil company, natural resources, Gustilai £1 million. They're happy. Jamal Mia Huida, yes, now she will, under pressure from all over the world. She has to save herself and her party. Yeah, maybe, but I'm not going to go into the politics of that, but you're on the right track, Jamal. Modine Arohuida, they all want to be there to stop the others, therefore they will allow Burma to do whatever they like. I totally agree with you, bro. Especially about the statement where it's a neutral ground for all of them to build their bases and work out from. Totally understand. Asma Hatun says, has anyone else's screen frozen for the past several minutes? So far, it seems okay. I'm checking the monitor and it's going smooth. I don't have any internet issues here. I know that for a fact. Perhaps you might want to, close the app down and restart it. That might alleviate the problem. Let's see. Modina Huida, China and Pakistan are selling 100 jointly developed fighter jets to Burma. That's what we're talking about. This will mean danger for BD. Yeah, you see, again, it comes down to contracts. Exactly. Initially, after contractors, unless there's an internal issue, regardless of any external issues, a contract is a legally binding document which should be from A to B and within A to B, not outside of A to B. I read somewhere that they jointly build the aircraft. Pakistan built 40, 50, 60% of the aircraft, and then they shipping Korea or China China finishing Korea. China finishing Korea Pakistan or they have no say in it. As long as it's legally sold. So the international law legally sold it to Burma. Anyone can buy it. There's no breach. It's just straightforward, like white label B grade or white label electronics. Buy one, get one free. Buy MiG 29 I don't know. I'm just saying. In this kind of case, you need the United Nations to actually push through a law saying stop or make it a pariah state. My pariah state manida dushi desh bana hisabe. So it is very hard. Natural donors, gas, petrol, oil, like rare minerals. Yes, underdeveloped. So, let's see how it plays out, and then we'll exploit it. And as a neighbouring country, we should raise concern, just like how Indians raised their concern for us in 71. Absolutely, Mahbub. Absolutely. This is what we're trying to do, and many others that are doing Facebook Live or events, they're just raising the awareness and essentially giving people the knowledge, the understanding, and it's up to the people to band together and either go to the ambassadors or our MPs or write to the Prime Minister, to take action. It's for people, activists like yourselves, to come up with ideas, organize rallies, and to make a statement.
yes, it's true what Ash was saying, yeah. We should also put pressure on media to put this issue on their main headline news. Absolutely, because out of sight, out of mind. আমরা যদি দেখি না আমরা জাতও থাকতো না যার কারণে অনেক মানুষ আছে যে অনেক সময় না আমরা যদিও আমরা রেসিজম কিছু থাকে না অবশ্যই আমরা রেসিজম আছে in every society, every জাতির মাঝে আমরা রেসিজম আছে আমরা অনেক সময় আছে আমরা মুসলমানে আরব মুসলমান আমরা একটু কিতা হনমু মনে দূরও ইগো আগুয়াই যার বা একটা জেলেসি আছে বা রেসিজম বলে বাঙালি আমরা বাঙালি পাকিস্তানের অত বালা পাই না বা ইন্ডিয়ানরা বালা পাই না বা কেউ আছে যারা হার্ডকোর তারা they'll go to extremes and literally make a statement saying আমি অতটা বালা পাই না but at the same time say oh no I'm not racist মানে যারা ইংলিশ হলে করে I'm not racist but this and that every different country every people have racism is something in our DNA ida is shaitani ida for yellow we have to fight it it's jihad in a way inside inner jihad for to fight that racism that devil coming up saying no you are better than that. You see, literally speaking আমরা যদি জিদ জেনে মানে আরেকজনের বারবার দিতাম চাই না easy actually উজো হইলা যে না DNA yes DNA is like a fight for survival যদি অন্যটা যদি আগুয়াই যায় কি আমি পিছনে পড়ে যাই so it's a genetic it's a survival instinct almost I know you can't directly sort of relate them both but ultimately it's the truth if you think about it this is where the racism is because superiority minority how do you differentiate between the two you start to hate someone when you realize that wow if they move ahead I'm going to fall behind so you find excuses scapegoats thinking oh ita amar khamluya dargir otai amar ota kore te igyo ota kore na amar beton baran na te ei nai shei nai that is a form of racism it's influenced by the media nowadays yes fefaros eta horbai online zeta post horbai to idesho dine amra against Asians and Muslims then racism is being influenced by the right-wing press the tabloids falsify kore tara news He another noise in Brick Lane about the adoption of a white Christian child. Oh yeah, that was totally false, made up, misrepresented it. Yeah. Oh, about the thingy, the necklace and the cross. Cross of the necklace that Finbad Disilna. The adopted family. Was it that? It was highlighted as because it was a Christian child. Or they had a cross or something on the necklace pendant what are we at issue I can't remember the grandparents the child was mixed race I think it was the father's side of the Muslim. But the thing is though again touching on that point বাচ্চাটা adopt করতে গিয়া কত কাগজ how many hurdles you have to jump through to not easy, is it? Do you think right social services are just going to say you want to adopt a kid there you go bye definitely not so আপনারা যেহেতু ফরন লাগানে যেহেতু দেখুন না বিশ্বাস করুন না জানো do a bit of research the internet is a fantastic tool do a bit of research find out for yourself before you actually make your own mind up আমরা অদূত ভাইয়া সুন্দর একটা কমেন্ট দিয়েছেন thank you ভাইসাব let's see Rashwell আমাদের হইরা Salam, doing a good job, brothers. We all need to stand up and help the Rohingya Muslims. Inshallah, and hopefully, towards the end of the program, আমরা একটা solution দেখমু আর এটা হইছে আমরা peaceful আমরা রাখি আপনার general public order peaceful একটা protest and all peaceful protest inshallah দেখবা যে how much effect we can get on this. We'll touch on that in a moment. Just quickly, Mohammed Shazano, what we have to do is give charity. Yes,
ইয়েস সুন্দর কথা কইছো বাতিজা চ্যারিটি আমরা দিতাম ঠিকও ও সাবজেক্টের মধ্যে আমরা একটু করে আমরা টাচ করতাম সো স্টে উইথ আস Shuail Ahmed কইরা why don't the United Nations stop this genocide ও একটু আগে আমরা মানে টাচ করছি এখানে গিয়া এখানে না সকলের কিছু না কিছু ইন্টারেস্ট আছে সো তারা মনে করে যে উফরি থেকে না বাইলে বাইলে জিনিসটা একটা হাওয়া বাতাসে ফু দিয়া হরাইলো বাদে আমরা গিয়া এখানে গিয়া will take advantage of so you know মানে একটুটা আপনারা শুনতে থাকুকা and use your own mind to make your mind up because there's a lot of information on the internet কোনোটা হাসা কোনোটা মিশা গতকালকে আমি দিতাম আসলাম আমার পোস্ট একটা ও পোস্টের মাঝে আমি দেখছিলাম যে হইতে কি আমি ইতিহাস মায়ানমার ইতিহাস সম্বন্ধে আমি রিসার্চ করাতে আসলাম সো আমি চাইছিলাম পোস্ট দিতাম অবশেষে আমি দেখলাম যে এই পোস্ট না আসলে it's leaning towards a particular party and I thought that can't be right because information that I know that I already know or it's existing knowledge it's a conflict of so it leans towards one particular side so I said no that can't be right and you know what that's on Wikipedia so Wikipedia on একটা site you and I can go in and you know make an edit so be careful where you get your information from the research yeah and then Modino West Bengalis eat millions pounds of fish from Myanmar thus helping their economy exactly fantastic point bro we're coming to that you know stay with us and like I say people please like share and you know share your thoughts with us in the comments যত আপনারা শেয়ার করবা the more people would get to know about this and more people would get better awareness of this and amranani we're going to touch on you know like charities and how to go about it how charities work and how we can do our own charity okay we'll touch on that so stay with us and that more in addition at that website you know about chosen arms seller you know about you know whether they don't have to agree or not so you can time একটা link there this one all link এর মাঝে আছে কেন so let's see yeah bddefense.com website okay thank you bro for that information super research thank you Western ladies Western ladies I need Shoshma Western labels again risk for BD yeah Shuail Ahmed thank you guys we're all praying for the Rohingya Muslims amen thank you bro Tanya Mia love the way you talk EJ what's not to love so going ahead you know like I'm that Mukta bichara loga আমি খাম করি তারপরেও আমি বিচারারে নাতিন জামাই ডাকি তাহলে আমি এনজে ডাকি ও এনজে ডাকতে ডাকতে তার নামও বলে দিচ্ছি মুক্তার হইত না হইয়া আমি কই মুখিত আমি কই মুখিত তো আমার শাসার নাম এলাই কোনটা না নাতিন জামাই লগে ডং ডাং করা যায় তাই কিছু তো মুক্তার ভাই on a serious note মানে আমি কিতা করতাম চাইলাম যে এখানে এটা আমরা তর্ক বিতর্ক অনুষ্ঠান নাই এটা হচ্ছে আমরা মানে মানুষের জ্ঞান মানুষের একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং বাড়ানোর লাগে সো আমি চেষ্টা করবো আর কি যে আমি একলা মাতিয়া বা এক সাইডে মাতলে না নেই এটা যেমন কিরকম হয় অনেক অ্যাঙ্গেল বদলাইয়া যদি আমরা দেখি মনে করি যে আমরা বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আমরা চিন্তা করি তখন মনে করো আপনি বাংলাদেশের পক্ষ থেকে একটা চিন্তা করলাম চিন্তা করে দেখা গেছে যে বাংলাদেশে রোহিঙ্গার মানুষকে তারা জায়গা যে দিত এটার মধ্যে খিতার সমস্যা দিতে পারে অনেক তো বর্তমানে তো লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশের মানুষের যে রোহিঙ্গা ফ্লোরে জায়গা দিত এখন তারা জায়গা তো দরলোকা কেউ বাড়িতে গড় তো দিতে পারতো না দিতেইব যে মাঠ ময়দানে পাহাড় জঙ্গলের মাঝে দিতে হইব তো পাহাড় জঙ্গলের মাঝে দিতে হইলে মানুষগুলা বাঁচতে হইব কিরকম খাওয়া তো তার প্রয়োজন
চিকিৎসার প্রয়োজন, অবশ্যই এরপরে দিয়া তারার এই যে বাসস্থানের প্রয়োজন, এরপরে দিয়া যে তারা যে মোটামুটি তারার যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজন, বেমার তারা তো অটোমেটিকলি আইব, স্যানিটারি প্রয়োজন। এরপরে দিয়ে আমরা তো আল্লাহ দিলে ইউরোপের মাঝে বা লন্ডনের মাঝে আমরা আছি, বহুত ভালো আছি। আর গরমের মধ্যে সেন্টিলেটিং আছে, গরম পানি আছে, এরপরে দিয়া তবুও আমরা বেমার হয়। আমরা বাইরে যদি সাধারণত একটা পাতলা শার্ট ফিনতে বাইরে হই তো আমরা ঠান্ডা লাগে যায়। এখন যে তারা যে খোলা আকাশের নিচে তারা যে দিন যাপন করতেছে অনাহারে, তারার লাগে যদি একটু সাহায্য যদি করা যায়, আমরা মনে করবো যে আমরা তো বহুত বিলাসিতা করি আর বহুত কিছু অপচয় করি। আমরা যদি সফল যাই তে নিজের চাহিদার বাইরেও আমরা খরচ করি আনি। আমরা ঘরে যদি ফাঁক করা হয় 3-4টা তরকারিও ফাঁক করি, এটা হচ্ছে আমরা একটা লাক্সারি নষ্ট করি। আমরা যদি একটু সহ্য করিয়া, একটু কষ্ট করিয়া, সামান্য একটু যদি তার লগে আমরা যদি শরীর থাকি বা তারারে যদি আমরা সাহায্যের হাত বাড়াই, তারারও উপকার হইল, আমরারও একটা দোয়া পাইলাম, আমরারও রুজি রোজগারে আল্লাহ বরকত দিল, বড় একটা সদকা। হ্যাঁ, রুজি রোজগারে আমরারও আল্লাহ একটু বরকত দিল। আর তারাও সাহায্য পাইলো, যে তারাও তো অসহায়। আমরাও তো বাংলাদেশ ওরকম 71 সময় আমরা মানুষও তো এই পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতে গেছে, অনাহারে মরছে। এরপরে দিয়ে সেই সময় তো কোনো ডেভেলপ আসিল না দেশ, মানুষের আটিয়া গেছে। এখন যে রকম যে ফেক ফানির মধ্যে রোহিঙ্গা মুসলমান হল বাংলাদেশে ঢুকে কত কত অপমান, কত হ্যারেস, ওর এরপরে দিয়া না খাইয়া না ফরিয়া, এরপরে বৃষ্টির মাঝে রাস্তার পাশে তারা দিন যাপন করতেছে। রাত কিরকম যায়, দিন কিরকম যায়, তারা নিজেই কইতে পারতেছে না। 2 দিন আগে আমি একটা পোস্ট ফেসবুকের মাঝে দেখছি, একটা বাচ্চা হে গেছে বাইরে খেলাইতো, আয়া দেখে তার মা বাবারে মারি লিছে। এখন আয়া দেখিয়ে তার 8 বছরের বাচ্চা, ছোট একটা ভাই তার বাইরের উঠানোর মাঝে খেলার, আর মা বাবা মারিয়া তার ঘরের মাঝে ফেলাই গেছে কি তারা। এখন হে আইয়া দেখিয়া অবাক হয়ে গেছে। এখন সবাই দৌড়ে। এখন হে যে বোকা, হে বাইরে তো নাইছে, 8 বছর বাচ্চা 9 বছর বাচ্চা কিতা বুঝে, দুনিয়া সম্বন্ধে কিতা বুঝে। তে সবাই যে দৌড়ে, তার মা বাবা মরা অবস্থা তার ঘরের মাঝে রাখিয়া, আর হে ছোট ভাইটারে লইয়া আইছে। 15 দিন আটিয়া আওয়ার পরে সবার তালে তালে আইছে। সবাই মানুষ যেরকম যেদিকে যার ওইদিকে হে আইতে আইছে জানের বয়ে ছোট বাচ্চারা। এরপরে দিয়ে ওই যে জিওর মাঝে তারা যেখানে আশ্রয় নিছে, ওখানে একটা ঘরের মধ্যে রাখিয়া বাইটারে হে খাবারের উদ্দেশ্যে বার হইছে, কোনো দিকে কোনো কিছু পাইনি। এখন গিয়া এখানে হে বইয়া খান্দার পরে সাংবাদিক তারা দেখছে, কথাও বুঝে না। তো রোহিঙ্গা বাঙালি তাদের ভাষায় কয়, আমরা তো সাধারণ মানুষ, আমরা বুঝার মতো না। চিটাঙ্গের লাস্ট বর্ডার যারা আছে এরা আন্ডারস্ট্যান্ডিং করতে পারে। তখন ওখানের একজন মহিলা যে সাংবাদিক মনে আসিল, ট্রান্সলেশন করিয়া ওরে কইল যে ওরম আমি কষ্ট করি আইছি, ওরকম আমার অবস্থা। হে এরপরে দিয়ে আমি সাংবাদিকরা তারে কইছে যে তোর ভাই কোন জায়গা। ওখান আইয়া দেখে তার বাইটারে খুঁজে পায় না, কোনখানে রাখিয়া গেছে। এখন তার শেষ সম্বলটা, তারা 2টা ভাই আছিল, শেষ সম্বলটা ওতে হারাই গেছে। এখন বুঝেন, যদি আমরার বেলা এরকম হয় তা আমরা সহ্য করতে পারবো না। আমরা বাচ্চাটা যদি স্কুলে নিয়ে দেই, আমরা কতবার তারে করি, চেক করি, স্মরণ করি। একটু যদি কোনো অসুবিধা হয় তো আমরা তার লাগে কত করি, আফসোস করি। বা রাস্তাঘাটে যদি রাস্তা পার হইতে হইতে আমরা সাবধানে তারে করিয়া
আত দরিয়া ফায়ার করি তারার তো আর কেউ নাই এখন যদি আমরা মুসলমান হিসাবে আর যে কোনো জাতীয় মুসলমান বা যে কোনো জাতীয় অসহায় হইলে তো বা যে কোনো দেশের দুর্যোগ হইলে তো বিভিন্ন দেশে সাহায্য করে আজকে যদি একটা এই ভূমিকম্প হয় বা একটা যে ওই যে সাইক্লোন হয় বা বিভিন্ন দেশে ঘর দুয়ার নষ্ট করে বা বাড়িঘর নষ্ট করে মানুষের সাহায্যের হাত বাড়াইয়া দেয় আর এরা তো দেশ তো নিয়ে বিতাড়িত করা হয়েছে তারা এখন যাইব কই পয়েন্ট তোমার কিন্তু মাঝে মাঝে কয়েকজন মানুষে হয়েছে অবজেকশন দিয়েছেন দিনে আমরা তো এরকম গিয়া গরিব দেশ নাই আমরা অলরেডি আমরা সফরিং মানুষের সাহায্য করতে পারি না জায়গা দিতে পারি না খানি দিতে পারি না এরা দিন আইয়া বরের দিন আমরা দেশ আমরা কি লাভ করব আমরা মানে হিউজ একটা বন্যা হয়ে গেছে যার কারণে আমরা মানে পশু ফঙ্কি সবকিছু দিয়ে সার্ভারিং করে বাংলাদেশ you see again মানে যে কোনো একটা জিনিস আমরা বাংলাদেশের আসলে মানে বাংলাদেশের যে নাগরিক হল বাংলাদেশের সিটিজেন যারা আছে দেশের মাঝে তারা আমি কইতাম সাব্বাস বাঙালি কারণ প্রত্যেক বছর আমরা জানি বন্যা আইব বন্যা আয় সব কিছু ওয়াশ করে লইয়া যায় কিন্তু আমরা আবার ফায়ে খার হই আমরা মানে যতই আমরা করি না এখানে আমরা খুব শক্ত জাতি পাই খুব আমরা মানে কষ্ট অনেক আমরা সহ্য করতাম পারি আমরা কষ্টের সম্মুখীন আমরা ফেসিং করতাম খেলে আমরা জানি যে things happen. You know, I mean, I would have made it sound a bit more dramatic, but to be honest with you know, things happen, but it's how you deal with it and how you move on is the main thing. আমরা বাংলাদেশে এখন আমরা দেশে আমরা বন্যা রয়েছে ফানির রুশ কমছে বাইটল দৌড়ের বাট এগেন ইউ নো মানুষের অনেক ফসল মানে যারা বছর 2 ফসল পায় আগে তো 6 ফসল হইতো আমাদের দেশে ধীরে ধীরে মানে আমরা মানুষ একটু কিছু লেজি হয়ে যায় আমরা এগ্রিকালচার থেকে আমরা ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা মানে একটু পদক্ষেপ দিলাম আর মাশাআল্লাহ কোন সময় আসিল বাংলাদেশে আমরা এক্সপোর্ট করতাম আমরা সামান আমরা বাইরে ফাটাইতাম এখন আলহামদুলিল্লাহ আমরা বাংলাদেশ এমন মানে লাইনে উঠছি আমরা এখন বাইরে থেকে আমরা আমদানি করি জানি ফাটের ইন্ডাস্ট্রি আছে সব বন্ধ হয়ে গেছে আমরা ধান চাউল এরপরে ভুট্টা এগুলো আমরা রফতানি করতাম ওখান আমরা আমদানি করি সো কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইয়েস আমরা আগুয়ে দিলাম কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা পিছিয়ে দিলাম বাট তারপরও বাঙালির সাব্বাস দেওয়া লাগে যে যতই ভূমিকম্প যতই মানে যত বড় সমস্যা হয় না সবার মোকাবেলা করে আমরা উঠতে পারি ইউজ টু আসলে কষ্ট করি খালি বাংলাদেশ থাকি না 1971 থাকি না ইতিহাস দিন ফরিয়া দেওয়া the Bengal farming when the British were there thanks to Mr. Churchill 3 million মানুষ মারা গেছিল Bengal famine কষ্ট করিয়া বাঙালি জাত not just the Muslims the whole of Bengal উঠিয়া কষ্ট করি উঠিয়া ইয়া আমরা এটা কষ্ট করি used to আছে লাগে we just brush it aside sometimes and just plod along you've got to haven't you yeah just quickly comments for Idanani. We'll go on to our next topic. What are we going to talk about? We're going to talk about right. Okay. I'm just talking about hatred. I see it more in our people. Yeah. There is very few people nowadays, very few good people nowadays. Brothers and sisters, we all need to stick together, no matter what race we are. Amar Furisoy, Ami Babul Surozali. Oh yeah, young. Oh, I touch a sinchi. Balaniba. Very good on it. Binara always in Jumba. Emon Furisoy diso. So that's a good point. Within our communities, after racism, we fight for them. Yes, education for them. Yeah. BD has cleared and provided 2,000 acres of land in the forest near the border. That's fantastic. That's brilliant.
এমনও মানুষ আছে আমরা দেশও এই ধরনের জায়গা পাইতো না per person, meterage per person if you will, or footage per person. In this dire situation, India is deporting 40,000 Rohingyas to Burma. Modi was there last week to show support for Myanmar. There has been a challenge at the Supreme Court. Pray the win for the ruling. Amen. Amen. Let's see truth prevail, justice to be done. That is so despicable. That is so despicable. Kuna সময় একটা কথা আছে আব্দুল আজিজ দেই বাংলায় সুন্দর সুন্দর বলে কুত্তারও দিন আইব যতই আমরা নাই মনের সুটুমো নহরি না কেন আস্তে আস্তে হেওয়া কোনোদিন খান্দ উঠবো সো দুনিয়ায় ওয়ালো ওখানে আপনারা আমি কইতাম চাইলাম যে খুনে একদিন তারারও দিন ফিরবো হয়তো 100 বছর লাগতে পারে বাট তারা দিন ফিরবো. It can't rain all the time. There has to be, the clouds must part, and a few rays of sunshine will shine. ও দিন ফিরবার কথা দিনে হই যায় আর ওটা কথা হই তারা দিন কোনের সময় বালা আছিল একটা ফেসবুক পোস্ট দিয়েছি আমি. There's a photocopy of a letter from the Turkish government in 1911 thanking the Rohingya people in the Arakan state for their help. তারা ফসল ফাটাই দিছে যে সময় ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার টার্কি লোকে তো হইতো না যুদ্ধ হয়েছিল তো এটা ব্যাটল উইন হয়েছে তারা তো আরাকান স্টেট থেকে না রাঙ্গুন থেকে একজন মুসলমানের আসছে সিটি তারা গেছে টু দ্য টার্কিশ গভর্নমেন্ট দেনে তোমরা আমরা দোয়া করছি তোমরা লাগি তোমরা সাপোর্ট দিছি আর তোমরা বিপদও আসো তোমরা কিছু সাফারিং করাই আমরা মুসলমানে বার্মা থেকে তুলিয়া দিলাম তোমরা টার্কিশ মানুষের লাগি তোমরা সাহায্য 1911 এর সময় দেখানি তো তারা সময় পালা আর টার্কিশ মিনিস্টারে মানে ফুরানো কথা ইয়াদ হইলেন তার ইনসানিয়ত দেখাইছে যে আমরার বিপদের সময় তোমরা আসলা আর তোমরার বিপদের সময় আমরা চেষ্টা করি আমরা কিছু করতে অবশ্যই ওটারা হয় ইনসানিয়ত. আমরা একটা কমেন্ট আইছে ভেরি ইন্টারেস্টিং লেবুমিয়া দ্বারা টাইম হইরা ওকে গাইজ. But this is not our concern. That's a horrible fact. We certainly should not comfort them in our own house because history is evident that when you keep a guest in your house, you can't get them out. Good point. What we should do is that we should be loud, scream their heads off at the international community. Good point. And let the international community engage and address the issue. Let me just counter that comment. What if the British government were to say to you and me, you're not of European descent, go back to your country? Would that same statement apply to us? That's all I'm asking you, brother. If like I said before, we can't go into battle. We have family. Some of us are a bit older than we look, and some of us are not as energetic as we used to be, and we can't fight. Some of us aren't rich enough to donate because some of us are just barely scratching a living. So the only other thing that we do have is our voice to make to let others know who are in the position that could possibly help either in one way or another, and it's our duty as humans. But I take on your point, and I absolutely understand and agree to a certain extent when you said গরো যদি আমরা মেহমানের জায়গা দিলাই মেহমান যদি যাই না. Good point. খেলা গিয়ে এই পয়েন্টের মাঝে নানি অনেক মানে তর্ক বিতর্ক করে হইছে. And we're not going to go into this in this show because আমরা time একটু it's running fast, so we want to get our points through before we end the show. But yes,
you know, it's a very difficult topic, very hard to address. And it's down to every individual, you know, sometimes it is too easy to be cold when you're far away from the situation. Yes. Amar dorozat zudin doila yazon manush zudin one rohto bohto loya sakur gal loya amar dorozat mare zudin one aya. Le amare help korotumi. You can't be cold in that situation. Bade tumi ishme sinta korta na dene iguza ina zaito na. Iguza foilo ido gya humanitarian issue tumi hoiba aure boina au go baiba aure food. Aya আসলে যে আমি তার আমরা যখন দূরই থাকি মানে আমি স্ট্রিটের ওমাত্তা থাকি দেখি একজন মানুষ বিপদ হচ্ছে I can stay cold, I can stay away from it. But when he's come to my door, knocking on my door, then it's a different matter. It's a different matter. I can't throw him away. It's a big discussion. I understand that point of view. You're looking after your own interests as well. Yeah. I'm the Khansabe yo khuida the I'm the Khansab Mujahid Khan. Assalamu alaikum, bro. I was actually thinking of inviting you. I forgot, sorry. My apologies. Khansab really actually when I cooked that conversation in there. It's Khan from Coffee with Khan show. Sorry, bro. My sincere apologies. I will invite you in. Can you find that letter and share it? Is that the letter about Desmond Tutu writing to what's her name? Suu Kyi. Is that the one you're referring to? As in Desmond Tutu is a older and a tiny city lesson. He posted me there. See, it's buried under so many other posts. Time post or one of the lessons তোমারে আমি মানে খুব young আসলার সময় ওই সময় থেকে আমি তোমার ফলো হয়ে যাইতাম তুমি যে সময় হাউস অ্যারেস্ট আসলা পলিটিক্যাল হাউস অ্যারেস্ট ওই সময় থেকে তোমার আমি ফলো হয়ে যাইতাম তোমার যে peace Nobel peace prize বিধানে পাইছো ওই সময় আমি তোমার লগে যোগদান দিছি কিন্তু তুমি যে খামটা হটাই না এখন to that context. It is shocking, isn't it? I was sympathetic to her cause. The military rule house arrest a lot of people were sympathetic. She was the darling of the world, wasn't she then? Rona's is inhuman denial of what's going on. And apparently there's no way that they can rescind the Nobel Peace Prize if you don't need to So to be honest with you, I think if the world makes a statement, then Nobel Prize in it, it should be withdrawn. In my point, if it's a piece, if it was something for a scientific discovery or some sort of medical discovery, then yes, that's fine. But if the prize is for peace, then I'll tell you what, that is not an example of peace. It isn't, and it should be withdrawn, in my point of view. যে ব্যক্তি মানুষের নাম হইতে রাজি নাই, acknowledge করতে রাজি না যে এরা আছে। Let me find this peace you tell me. Just quickly, going through just a couple of points. A fair point, but that is not a fact, brother. We can't decide based on assumptions. You're absolutely right, and I agree with you. It's like I've been saying, do your own research. There is a lot of information out there. Weigh it up, and make your own judgment. It's very difficult. That day might come. The British might say, go back to your country, but so many are born and bred here. Absolutely. Same with me. I was born in East London. The question is how quickly will the rule of law disintegrate? It doesn't take long, does it? Rwanda, Yugoslavia, in Germany,
Yeah, initially we have fights. It's civil outrage, civil disturbance as they would like to call it, and then there's a political movement, and what in a matter of like 5 to 10 years, it's all. Look at the USSR, United State of Soviet Russia. Dünyanın যে সব সাইতে বড় দেশ আছে এটা বাংলা কতদিন লাগছে? This is one of the comments that Suu Kyi made. It was in the Guardian. She's saying in her Nobel lecture, Suu Kyi remarked, "Wherever suffering is ignored, there will be the seeds of conflict. For suffering degrades and embitters and enrages. The rage of those Rohingya people who have taken up arms has been used as an excuse to accelerate an existing program of ethnic cleansing." Wherever suffering is ignored, the seeds of conflict will be sown. It's a clear conflict straight away, isn't there? There's three conflicting points. She's trying to blame the Rohingyans for taking up arms. She's also acknowledging that there is something going on, and then ethnic cleansing clearly stated. So if someone is aware of that already, and there's no international statements released as to a simple thing, for example, I am aware of what's happening, I need to sit down with my cabinet and seek advice how to deal with it. I need the world's leaders to help me, make a just decision, for my country. I'm not a diplomat, but it didn't take me that long, only a few seconds to figure out what to say. Exactly, yeah. So why can't an educated person simply make a statement? Nobel Peace Prize winner as well. And she's doing the complete opposite. They deny it and blaming it on the universal monsters, the terrorists. Yeah. Always, we're fighting terrorists. All the time, as soon as it's Muslim bashing time, but we look the magic word terrorist. Totally denying tara dene ethnic cleansing or tara maidur horror dene. Ita total. Tai Rohingya namta to baharto samna. She doesn't even say the word Rohingya. It's like her mouth and soul would get dirty. শরম লাগে denying the disgusting that. So we're going to stop on this topic for now and move on to something more constructive. Let's talk about charities, or shall we talk about how we can actually make a difference? Yeah, we'll start on that. Let's say how we can make a difference. So, আমরা তো বাঙালি তো এই দেশে তো আমরা কম নাই বা আমরা তো বাঙালির সংখ্যা আসলে কত লাভ 600,000 at least just around that, but again I haven't seen the facts, I haven't seen the numbers, but I wouldn't suspect it'll be any less than like near enough to a million. Million or 100 at least. Pakistani dotani so the Muslim population dollar to aro 1.5 million হিসাব করো আরো বেশি না minimum Pakistani এবার তো আমি তো দেখলাম না এটা 1 million Pakistanis আছে না 1.5 million Indians এর মাঝে তো মুসলমান তো sympathetic তা হতো তারা কোজা লাগি না roughly এর বাদে আরো different মুসলমান আছে nationalities English Muslim also 3.5-4 million. Let's just talk about Bengalis. Okay. আমরা Bengali একটা হিসাব যদি করি না মনে করি let's say for argument's sake আমরা জানলাম না সঠিক কতজন কি পরিমাণে বাঙালি আছে আমরা উদ্দেশ্য, but for argument's sake let's say 1 million আছে আমরা একটু হিসাব করতে ইজি ওখান মনে করুকা আমি আপনারা জিজ্ঞাসা করতাম যে আপনারা মাছ হাফতা কয়দিন খান? মাছ
মাছ তো সেও তো রেগুলারই এভরিডে তো দুইও খাওয়া না এভরিডে তো দুই বেলা খায় বাংলাদেশি মানে একবারে কমপক্ষে এক বেলা ওকে আরো বেশি খাই না না যারা কমপক্ষে এক বেলা হয়তো অন্যটা খাই প্লাস কোন জাত মাছ খাইরা ন ইউরোপিয়ান মাছ খাইরা তো যেটা ও ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টাল যেটা মিলে আমরা লাই পপুলার রৌ ফাবিয়া গোয়াল মাছ this type of mass. Okay. So on average, let's do a bit of maths, people. Oh, I like maths. On average, আমরা half that মাছের তুলে গড়ে আমরা 50 থেকে 60 ফোন খরচ করি না নি half that জি on average per household per week গড়ে on average তো আমরা যে assumed number আছে না নি 1 million তো 1 million হইছে কি 1 million এর মধ্যে আমরা হাউসহোল্ড কয়টা হইব it's about 700,000 I don't know what per household size on 5 জন per household oh আমরা comment more than হইছে on 3 million there are more Pakistanis in the UK than Indians so more than do you know how many Bengalis are in this country? We're for the time being, we're assuming that there's a million. You know, just to easy shabardai. Let's say I'm that million ubala. 1 million let's say 500,000 households bala. You know, just to sort of keep the maths nice and easy. So I'm not just gore half that gore jodi আমরা 60 ফোন খরচ করি গড় প্রতি 60 ফোনের অর্থে হইছে কি হতো 30 ফুরন 1 মিলিয়ন 30 মিলিয়ন তা হাফ that আমরা 30 মিলিয়ন পাউন্ড আমরা খরচ করি মাছের তুলে ভেজিটেবল তুলে গেল বাকি ভেজিটেবল রইলো এর বাদে আমি তো অ্যাওয়্যার আসলাম না এটা জানতাম না আরো জন পোস্ট দেখি সেদিনে খাফরও মায়ানমার থাকি আর ভাই এখান তো তুমি খাফরও তো ইউজ করি আমরা বাই আপনি ডু নট বাই ক্লথ খোঁজনে লেবেল চেক করেন আমি তো এজনের লেবেল তো চেক করি ফ্যান্টাস্টিক একটা পয়েন্ট রেজ করছেন ভাই ঘটনা হইছে কি আমরা যে সময় এই when we were boycotting আমরা ফিলিস্তিনের মুসলমানের উপরে যে জুলুম হয়েছিল ওই সময় আমরা অনেক জিনিস আমরা বয়কট করছি বিভিন্ন ধরনের জিনিস পানীয় সামগ্রী থেকে দুইটা আমরা পোশাক কাপড় চোপড় জুতা এরপরে বিভিন্ন ধরনের বাচ্চাদের খাদ্য সামগ্রী সহ আমরা কিনছি না স্টিলও তো এখনো না আমরা কিনি না আমি পার্সোনালি অলওয়েজ আমরা চেষ্টা করব আমরা নাম কইতাম না মানে দোকানের কথা খালি এটা হওয়া ঠিক নাই দোকানের নাম হওয়া ঠিক নাই বাট অনেক বাঙালি বলতে আসলে সাধারণত এই জিনিসগুলো তারা মান্য চলছে বিভিন্ন ধরনের পানীয় যেমন ড্রিঙ্কস ইত্যাদি তারা এখনো লই না খাজুর ফর এক্সাম্পল এমনও সেও আছে না তারা হারাম ঘোষণা করে দিচ্ছে ইসরায়েলি খাজুর খাওয়া অবশ্যই খেলাকে আর আমার মুসলমান ভাইয়ের রক্তে খাজুর এটা রক্তের খাজুর তো এটা খাইলে আমি আমার ভাই এটা রক্ত খাওয়া হারাম যার কারণে এটা আমার খাওয়া হারাম তো এই ধরনের ভাবে আমরা তো এই কিছুটা বয়কট হয়েছে এখানে আমরা একটা মাইদাঙ্কা করছি না আমরা এই জিনিসের এই জায়গায় আমরা প্রডিউস আমরা লইতাম না আমরা লইছি না আমরা অন্যখানে প্রডিউস লইছি চলছে তো আমরা তো খাইছি না ওখন পয়েন্ট হয়েছে কি আমরা জানার ভাইয়া তাই দারুণ একটা পয়েন্ট হচ্ছেন যে অনেক সময় আমরা যে জিনিস সম্বন্ধে আমরা অবগত থাকে এটা আমরা মানে মাইন্ডের মাঝে থাকে দোকানে গেলে আমরা হয়তো যে কোনো একটা জিনিস কমন একটা জিনিস যদি আর একজনও হয় যে বাবা অমুক জিনিসটা দীক্ষা লিও বা ও জায়গার জিনিসটা না এটা অত সুবিধা নাই ও জায়গার জিনিস লিও তো অনেক সময় আমরা যারা লেখাপড়া জানি আমরা মানে লেবেলটা আমরা চেক করি লেবেলটা চেক করে আমরা দেখি এটা কোন জায়গার কিতা ও যে না আরেকজন খুঁজলাম ও হিনের কথা মতে আমরা চেক করে দেখি যে এটা জিনিসটা মজুই বনি না পয়সা তো ফলাইতাম ভাই বড় কষ্ট রয়েছে আচ্ছা এটা গেল যে সময় না নি যারা আমরা ফুরানা লোন নিই যে সময় আমরা দেশ থেকে যে সময় মাছ আমরা আমদানি হইতো না তখন আমরা কিতা করতাম আমরা খাইছি না নি মাছ আমরা কিতা আনা খাইয়া বড় হইলাম নি
আমরা খাইছি কিতা সার্ডিন স্প্রাটস I still miss Sprats. One of them Milana Sprats my mom used to like slow fry huidana crispy banaita abado crispy lahan khita my mouth is watering. Oh I don't I'm going to call it quits now. But mackerel আমরা দেশো লাকি মাছও চাটনি করতাম না নিকোলা দিবাজিয়া mackerel দিয়ে আমরা করতাম এরপরে আরো কিতা বাদ একটা আরো দুই একটা মাছের নাম হবা salmon sardines আমরা মানে বিভিন্ন ধরনের জিনিস আমরা খাইছি as an alternative to আমরা তো খাইছিও না বাংলাদেশি মাছ মিলছে না তুমি খাইতে কিলা সালাম ভাই so you কথার উপরে আমরা মানে কয়েকটা জিনিস আমরা আসলে মানে লক্ষ্য রাখা উচিত আগে যেরকম ভাবে আমরা হয়েছি যে আমরা আতেফায় মাই করতাম পারি আর না পারি কিন্তু আমরা বিবেক দিয়ে আমরা সোচ দিয়া আমরা চিন্তা ধারণা দিয়ে আমরা কিছুটা না হয় আমরা চেঞ্জ করতাম পারবো মায়ানমার বার্মা মায়ানমার same thing but different name বার্মা হইতো হলে বার্মা আমরা হইয়া অভ্যাস হয়েছি বার্মা থেকে এই দেশের অধিকাংশ মাছ বার্মা থেকে মানে আমদানি হয় আমরা বাংলাদেশ থেকে আয় আমরা আশপাশেরও আমরা মানে নর্থ ওয়েস্টের মাঝে বড় এক কোম্পানি আছে নাম হইলাম না বড় কোম্পানি আছে তারাও আমরা দেশও তারা ফ্যাক্টরি আছে এবং তারা মানে অন্যান্য দেশ থেকেও মানুষ অন্যান্য দেশ থেকে তারা মানুষ ফ্যাক্টরি অন্যান্য দেশও তারার মানে কন্ট্রাক্ট আছে যেখান থেকে তারাও মাছ আমদানি করেন নট মানুষ মাছ ফ্যাক্টরি তো যেমন আছে ফ্যাক্টরি আছে সো ওখানে আমি আপনারা হইতাম চাইলাম যে মাছে বাতে আমরা বাঙালি আমরা মাছ ছাড়া আমরা কিছু বুঝি না সো যেহেতু আমরা এই সুযোগ সুবিধা আছে তাহলে আমরা দেশি মাছ খাই অনেক সময় আছে যে আমরা দেশি মাছ হয়তো সামান্য একটু দাম হইতে পারে কিন্তু এটা আসলে it's only a small difference বার্মার মাছ হয়তো অনেক সস্তা বাট এগেন আমরা ওখানে আমরা চিন্তা করে দেখতাম যে আমরা কিভাবে আমরা নিউট্রাল ভাবে কিভাবে আমরা মানে হেল্প করতাম পারি আপনারা চিন্তা করে দেখুন যদি না নিয়ে আমরা আগে কত হিসাব দিছিলাম বা আমরা হাফতাত কত দিছিলাম 30 পাউন্ড হইলে আমরা 30 মিলিয়ন আমরা প্রত্যেক হাফতাত অ্যাভারেজ আমরা মাছের তোলা খরচ হয় আর যদি না নিয়ে অর্ধেক মাছ লেটস সে হাফ মাছ যদি আমরা বার্মা থেকে হয় আর অন্য হাফ অন্যান্য দেশ থেকে Can I correct you on that? Please. আমার কাছে লাগে হাফ হইতো না বাংলাদেশি আমার যদি মায়ানমারে আমার কাছে লাগে মেবি 70-80% মাছ 80% দোকান বার্মা মায়ানমার থেকে এটা লাগে last week I went to buy some fish ওনে বাংলাদেশি দেখি 2-3টা দোকানদারে হয়তো আমার কাছে আছে 2-3 ওয়াল আছে আর বাকি তো সব বার্মা মায়ানমার তো শক তো গেছি আমি ইউজুয়ালি তা দেখতাম না রাইট ওকে শক তো আমি আসলে খেয়াল করি না I'll be honest with you আমি খেয়াল এরপরে দিয়ে আমরা বাংলাদেশের মাছগুলা একটু দাম আর বার্মার মাছগুলা একটু সস্তা এটা তো তার পলিসি তারা মার্কেট ফাইবার লাগে পলিসি দিছে তারা আমরা বড় বড় বিজনেসম্যান হল তারা কিতা করেন যে বার্মার মাছরে বাংলাদেশের শিল দিয়া বাংলাদেশের শিল দিয়া চালাইয়া আর আমরা খাওয়াইরা আর কিন্তু আমরা তো আগে তো এইগুলা মাথারত কোনো প্রয়োজন পড়ছে না দরকারও পড়ছে না এখন মাথার দরকার পড়ছে যে আমরা পয়সা দিয়া আমরা মুসলমানরে দিয়া মারে এখন আমরা কিছু যদি আমরা সবাই যদি ছোট ছোট ভাবে শেয়ার করি আর যদি এগুলা বয়কট করি তুমি মুক্তার ভাই তোমার একটা মিলান স্টক হইলা ওখানে রিলেবেলিং এর কথা হইলা এটা আসলে ফারুলি আমরা ধরিলা বয়কট তো আরম্ভ হচ্ছে
আমি এজনে বয়কট আরম্ভ করেছি তোমারে কইছি তুমি আমারে কইছো এন্ড স্প্রেডিং আউট স্লোলি ওদিন তুমি একটা পয়েন্ট ধরছো দিনে বাংলাদেশি বিজনেসম্যান হলে মায়ানমার থেকে মাসানিয়া রিলেবলিং করিয়া বেসিলি এটা দরতাম কিলা আমরা তো লেবল দেখো মাসুর উপরে মারা obviously এটা হইব there's a possibility that is happening আর ইয়া যাইদা because বিজনেসম্যান হলে ফসা হইল গে তারা লাগে হল তারা হিউম্যানিটেরিয়ান বুঝে না যে সময় তারা ফসা এফেক্ট হইব তারা মানুষ হয়ে যাব জ্ঞান নাই তারা রূপ দিব তা আমরা দরতাম কিলা দেন এটা is been falsely relabeled that's a very এটা তো খাসামাল এখন এটা তো খাসামাল যখন যার বড় বড় বিজনেসম্যানের উপর বিবেকের উপরে আমরা ছাড়ছি আমরা তো কিছু জিনিস আমরা এগুলা বয়কট করা দরকার আর খাসামালের উপরে তো আপনি এটা ইটালিয়ান না ইংল্যান্ডের না পোল্যান্ডের এটা জানবো জানবো তো যারা ফ্যাক্টরি হুইসল ব্লোয়ার অফ লর্ড whistle blower জি বিজনেসম্যান হলে গেলে আমি একজন মানুষের big business লোকে লাগি I have trouble believing what they're saying কখনো তারা এটা স্বীকার করত না হুইসল ব্লোয়ার অফ লর্ড দরকার যে ফ্যাক্টরি ভিতরে তাকে তারা anonymously হইতো যেন ও হোম যার ঘটনা হইয়া but before that obviously we have to boycott করিলা লেবেল উপরে ডিপেন্ড করিয়া but আমরা জানতাম অনেক কিলা এটা is it true is it false labeling or is it true labeling হইয়া যা ওটা আমরা হুইসল ব্লোয়ার অফ লর্ড দরকার আমরা তো বাঙালি মানুষ আছি না নি এমপ্লয়ি হতো বড় বড় ফ্যাক্টরি ও দেশও আছে বাংলাদেশও বা মায়ানমারও ভবিষ্যতে আর কথা তারা ফ্যাক্টরি আছে ও দেশ থেকে ফ্রম মায়ানমার থেকে আনিয়া যদি শিপিং খালি করিয়া হইল বাংলাদেশ আনিয়া খালি ফ্রি চলিলাম does it become a product of Bangladesh no, it's not because the origins because কারণ হইছে ই সামানাটা আইছে অন্তনে এটা বাংলাদেশই বুঝলাম Bangladesh packed and shipped from Bangladesh. Ita tara labeled it legally because that's exactly what it is. It's packed and prepared in Bangladesh, but it's not produce of Bangladesh. Tara ita gaitoi buni dene is a product of Myanmar. It comes in packed and processed in Bangladesh. Like bole, he cannot hamnai dibar. Ohan dia dele. Nah, taile, you know, like according to trading standards, it's ekta law arki. It kind of clear description একটা দেওয়ার দরকার not produce of Bangladesh কোন দেশের এটা তারা না লেখলে হইব because legally they don't have to write it but at least ওখান হইতেইব যে it's not a produce of Bangladesh Bangladesh's produce নাই Bangladesh packed and prepared এটা ঠিক আছে legally but they can't say বার্মা থেকে মাছ আইনি আমরা দেশে খাইতে Mosavinda Lilo was produce of Bangladesh. There's an incentive for Tara Misamata because Bangladeshi hoi dile to aro price bade এবং আমি ফোন চাষনি কেজি কিনিয়া বাংলাদেশি লেবেল লাগাইলাম 60 পেন্স করে কেজি বেশি আমরা বাঙালিরা তো দলকা বাংলাদেশের মাছ বাংলাদেশের উড়ি বাংলাদেশের কদু বাংলাদেশের সব কিছু দেখে পাগল হইয়া তারা বেশি দামে লইতে চায় তো এই the boycott actually আমি মনে করি is something that we can do peacefully আর charity হিসাবে তো যাই না এটা আমি তুরা 1 পাউন্ড 1.5 পাউন্ড স্যাক্রিফাইস করিলাম আমার মুসলমান ভাই বোন আমার ফুয়া করিলাম আমি বাংলাদেশ লিটা না লই আমি দেশ 150 বা 2 পাউন্ড পাসাইতাম না আমি আল্লাহ তোমার আল্লাহর ওয়াস্তে রবা আমার in for humanitarian reason আমি ওটা দা লইলাম জি with a charity হিসাবে তো charity হিসাবে it's nothing আমরা 2 পাউন্ড 3 pound weekly we won't notice it khotar ufrana me quickly do একটা comment for you like Amda Min Ahmed Huida BDS does and has worked against Israel. Question is, what are we willing to do personally to take action? It's down to us to educate our people and make them understand the implications of buying fish from Burma. Surely we can make this small sacrifice. And what about lobbying the big importers of fish? I'm not going to mention the name. I almost did, but etc. to make a stand. Fantastic point, Min Ahmed. Actually, like I was working up to that, but you beat me to it. Hats off.
that's exactly my point, or the point of this discussion, because মানুষের আসলে awareness বাড়ার দরকার. এখানে আরো আছে comments about Modi Nahuira. These same businessmen will tell you that Rohingyas depend on the fish business. That's what I've heard as well. This is not true. That's what I've heard, yeah. And it's not proven. I agree with you, Khaliga. Ekta is buying out of pity, ekta is buying out of necessity, and ekta is buying out of humanity. So again, it's something for you to like sort of do a bit of research on and find out. But as far as I know, ita khamoka hota. They're not dependent on the fish sales, because fish sales are farms, and if you have a farm, you're better off, and better off people aren't Rohingyas. Exactly. That's the logic I'm following anyway. Let's see. Modi Nahuida. People who work in shops tell me about relabeling of expired fish too. So that actually happens. আমরা দোকানে হলতে যেমন একটা আছে না যে ডেট দেয় 6 মাসের 1 বছরের ডেট দেয় আইসুর মাঝে যে মাছ থাকে তো কোনো সময় তারা ডেট যায় গিয়ে তে আমরা প্যাকেটিং তো দেখছো না ভাই এটা খিলা খান সিল করা ইতারা বাই বাই খিতা হইরা না নি থুরে যারা লাইটার দিওলান সিল করা যায় বেটরে লেবেল কই আর একটা লেবেল আইতে ইটস নট হার্ড difficult না এটা করা so if any of you do know anyone that does that, please দোকানের লগে আপনি আলাপ করবা দোকানের মালিকের লগে আপনি আলাপ করবা কইবা যে প্লিজ আপনারা এই ধরনের 2 নম্বরে কাম করুন না জানো তাহলে এটা মানুষের জান লইয়া খেলা ডেট দেব ও কারণে যে ও তারিখের ভিতরে যে অরিজিনাল ডেট থাকে ও তারিখের ভিতরে খানিটা খাইলে আপনার শরীরের মাঝে কোনো টক্সিসিটি কোনো ক্ষতি করতো নাই আর ডেট ওভার যদি হয়ে যায় কি ডেট ওভার কারণ হয়েছে যদি আমরা আর 1 বছরের টাইম থাকে 1 বছরের মধ্যে আরো 6 মাস দোকানদারে বাড়াইলো বেসাল লাগি যদি এটা স্বাস্থ্যবান জিনিস থাকতো খাওয়ার উপযোগী তাইলে তো ম্যানুফ্যাকচারে আরো 6 মাসের ডেট দিয়ে লাগলো অবশ্যই দিয়ে দিল হ্যাঁ যার কারণে যদি আপনারা এরকম জানি না তখন তাইলে আপনারা দোকানদারের লগে আপনারা পয়লা অবস্থা আপনারা হুঁশিয়ারি বানি দিবা মাতবা আর হইবা যে প্লিজ আপনারা এইগুলা করোনা জন্য খেলে মানুষের জানলে আপনারা খেলেন না করা সেকেন্ড জিনিস হয়েছে যে যদি তারা মানে না আর আরো করতে থাকে আপনারা ট্রেডিং স্ট্যান্ডার্ডস জানাইয়া দোকা খেলে এই ধরনের জিনিস না আমি মনে করি আমরা যখন খানিয়া কিনিয়া খাই আমরা কোনো মাগ না খাই না পয়সা দিয়ে খাই পাই লিল্লা তো আর লিল্লার জিনিস তো মানুষের তো জিনিস ওখানটা আপনারা চিন্তা করে যাবে যারা রেস্টুরেন্টে ঠিক হয়ে কাম করুন আপনারা জানরা তো হেলথ এন্ড সেফটি হাইজিন ফুড হাইজিন কত স্ট্রিক্ট আর আমরা কতভাবে আমরা উই হ্যাভ টু সর্ট অফ কিপ আপ টু স্ট্যান্ডার্ডস আই নো ভেরি ডিফিকাল্ট বাট করা লাগে কারণ It's about ethics, isn't it? It's about ethics, yeah. Me, one label bodlani or ba amda ita to aro different subject and take out restaurant and furana khani habani এটা different subject but এটা ethics or আছে এটা humanity আছে আমি যদি one doila একটা example দেখাই if I go to a doctor or a surgeon to have an operation আমি expect hormone tare hedin standard maintain করতে hand wash করতে antibacterial soap দি glove লাগাইতো one যদি হে পরিয়ার ইংলিশ লাগে আমার অপারেশন করা তাই আমার বুঝে উঠবো না অবশ্যই একটা এক্সপেকটেশন আছে তুমি ইউ হ্যাভ টু মেইনটেইন দ্য স্ট্যান্ডার্ডস হাই হেলথ এন্ড হাইজিন স্ট্যান্ডার্ডস রিলেবেলিং ওদিনে ডেট বদলাইলে তুমি এজন মানুষের forget about the Rohingya part on this part তুমি এজন মানুষের লাইফ রে রিস্ক খেলেনা হলা he could get food poisoning and he could actually die from food poisoning ফ্যামিলি নষ্ট হইতে পারে ধ্বংস হইতে পারে এটা হিউম্যান হিসাবে আমি এটা সামান্য কথা এটা তো ইসলামিক ভাবে এটা রুলিং আছে you can't as a Muslim you can't do that no আমি যেটা চাইমু আমি এখানে বাড়া গিয়া খাইতাম বা একটা জিনিস কিন্তু আমি যে স্ট্যান্ডার্ডস হাই স্ট্যান্ডার্ডস চাইমু ওলা আমি আরো জনজনে অফার করতাম বা আমি I should meet that standard as well. Amran bin Ahmed একটা সুন্দর কমেন্ট করছেন I don't understand how false labeling can work if all products coming in here are monitored. Good point. But যখন container হল আইডো এই সময় তারা they tick off sign off the consignments
However, when they come to the shops, what's stopping the shop owner behind closed doors changing the labels? And again, like let's say for example, you're a good human being, when you go shopping, you would buy ethical products. One jodi mone koron apne 20 pounds জায়গা আপনি 22 pound pay koron extra 22 pound pay koron for the same produce, but you know it's ethically sourced, and you're paying that 2 pound for the peace of mind, saying right, e produce ya isena ni de khore mane mistreating khoro isena, it's the produce itself has been looked after, it's been cared for, and it's packed and ready for me to take home. You paid extra money just for that assurance, just for that peace of mind. Now some people, I'm not saying all, some people, they're not bothered about that, they don't care. Tara simply mone korbo one jodi ami 30 foner জায়গা আমি 35 লই 5 ফোন আমার পারবো 100টা আইটেম যদি ওরকম করি আমার কত হয় 500। So different people have, it's a question of ethics. Simple. It's a question of ethics. I think we should that's a part about educating people. Who has to khali fosha hisab korbo, you need to show them example. Tomar din bai boin ola situation about to আমরা as a human আমরা একটা ডিউটি আছে, এটা আমরা থুরা স্যাক্রিফাইস করতে আমাদের fair trade জিনিস হল fair trade, but that's another point, তারা labeling change করে realize দিন আমরা দরতাম কিনা that is something we can't do unless আমরা packaging এর মাঝে packaging যদি ওরকম থাকে মানে nice and secure, আর যদি packaging এর মাঝে কিছু doubt হয়, maybe we can get trading standards involved, but we have to start with the first steps. We have to start with the first steps. For example, speaking with the owners, explaining to them that যদি তারা এখানে হইলে থাকে এটা আসলে ভালো জিনিস নাই, এসে তারা যাই না বুঝছে না দাম বাড়াই লাগতো। Very nice এটা কমেন্ট আইছে তো। On our modina হইয়া, they even put ice in the fish bag to increase the weight. The fish ices up and weighed at a heavy rate. Yes, খালি এটা নাই modin. এমন আছে না lead beads, মাছ আমি নিজে আমি খাইছি ইলিশ, বুঝলি বা ইলিশ, I found lead beads in. Lead obviously is quite a heavy metal. Khalita, it's a toxic metal as well. So it's not just heavy. When you have lead, it literally stays in your system, and it's very, very poisonous. But manchana ni kana easy nishta manche sinda rana. Foila mi dekhchilam Facebook er maze je ola like masur uzon baraiba lagi tara loa haraiya de uchini masur bitre ami nije paisi ami ashole it's a mistake. The missus was like soaking some fish, and for a king prawn maze king prawn ever bandu isna ni bangladeshi king prawn and for the king prawn maze tara jelly haraiya de silicon haraiya jelly moto injection dia tara haraiya de etao barmat to ne hai kichu বুঝছেন তো এইগুলো মানুষে বয়কট করে জানো, আর যদি সামান্য একজন মানুষে যদি বয়কট করা শুরু করে, আজকে যদি আমি বয়কট করি, আজকে যদি আপনারা কই আমরা তিনজন হইলাম আমারে বুঝাইতাম কেউ আছে বুঝাইতাম ভাই ওলা মানুষের উপরে হিউম্যান মানুষের উপরে ওলা অত্যাচার হচ্ছে, ওই তো আমরাও পয়সা দিয়া না আমরার মানুষের আমরা আর ওজন মানুষের আমরা তুরা স্যাক্রিফাইস করতাম বা অন্য জাতি মাছ খাইলাম, ওটা তুরা এডুকেশনের মাঝে helps a lot. Mohammad Mukit Bhaiya Huida, it'll be very hard to track where the product is from. However, to be on the safe side, boycotting should be targeted to those companies and importers who have previously openly sold Burmese produce. Yes, I totally agree with you. আমরা যদি এখন বয়কট করা শুরু করি যে আমরা লোকাল বিজনেস হলে এটা ফেয়ার না, আমরা যদি আমরা লোকাল বিজনেস হলে সাপোর্ট করি না তো আমরা খেয়ে সাপোর্ট করবো, এটা fantastic একটা পয়েন্ট রেজ করছেন ভাই। বাট again like I said, আমরা যদি মানে একেবারে বেসিক্স থেকে আমরা স্টার্ট করি, ফর এক্সাম্পল ফ্রিজারের মাঝে আমরা সামানা দেখমু, দেশি হইলে আমরা লইমু, বার্মার হইলে আমরা লইতাম নাই, এরপরে মনোহর আমরা তিনজন আসি কেন, আমরা তিনজনে যদি ওটা করি মালিকে ওখানে চিন্তা করবো যে আমার ই মাছ থাকে হিতা যায় কি what's going on,
হয়তো আমার এই বাইয়া তাই নাস্তা মাতে মেবি জুম্মাত ফাইয়া বছর খান্দাত নজটা আখতার বছরটা হলো বাবা আমার তো মাছ জান না রে তাই নিতে হইলে তুমি কুনানের মাছ আনদায় বলে বারমার তো গিয়া তাই কইবা যে তুমি জানো নি বারমাত কিতা হইয়া দিল তারা রেজে সাপোর্ট করো তো গিয়া থানারও অবগত একটা হইল যারা সাপ্লায়ার বড় বড় সাপ্লায়ারের কাছে যাইতে হইলে না যারা সাপ্লাই দেয় সাধারণ মানুষ আমি এখন সাধারণ মানুষ গিয়া কইলে তার হইতো না লিডার হলে ধরিলে কমিউনিটি লিডার যারা আছে এরা গিয়া বিগ বিজনেসম্যান লগে দিন জোহরে বয়াতে অ্যাকশন নেব আমি সাধারণ একজন মানুষ আমি যদি অনেক দোকানদার আচ্ছা নাম কই জানতাম না আমার লোকাল ফনেশে যাই ইয়া কইমু Mohammed or তার নাম আমি বার্মার মাছ লইতাম না I'm not buying any Burmese fish I'm buying the Bangladeshi because I'm boycotting it because this is happening to the Muslims লইলাম গিয়া হে আস্তে আস্তে তুমিও গিয়া কইবা আমি গেলাম আমরা সালাম ভাইও গেলাম তুমিও গিয়া কইলা আমি লইয়াম না তার অ্যাওয়ারনেস বাড়ো কত দোকান তো পাকিস্তানি আছে নাই তারা জানেন না মেবি জানেন না দেনে বাংলাদেশে বয়কট ক্যাম্পেইন হইয়া এবারে দি touched on that issue as well দেনে cloth after with some people think that the fish business is helping the Rohingyas. And apparently logically, it doesn't make sense because under Rohingya manush tara they live an ancient style life, a very simple farming life. Oneher nani zara mane educated hoise doctor solicitor hoise itanani is a very small minority. Because at this moment in time, you think they're going to be worried about the business? Tara to duro. Clothes or kota. Ita makilimu. Minahmad of Vida selling date expired products is nothing new in some of the shops. Unfortunately, you're right. And Amar Fufa Bautairuddin. Assalamu alaikum. Asunni Bawala Tehrani. Time Vida nice program. Mohammed Shahzana, they all pump the fish up as well. That's true. Modina Vida, they relabel them in the warehouses. This is fish that was expired in their warehouse on a large scale. They even increased the size of prawns using chemicals. So buy small size prawns and then soak them in this chemical to make them into king prawns, 6x8s. That is shocking, man. That is shocking. People need to expose these guys. My good friend Junaid Bhai, from Prabhash Bangla. Thank you, bro, for watching and comments that are very good. Thank you. She is also saying we all should boycott buying fish from Burma. Then shop owners not going to order Burmese fish. Fantastic. Junaid Bhai, আপনারা তো মানে অনেক অনুষ্ঠান করতে চেষ্টা করবা ও জিনিসটারে হাইলাইট করার লাগে আপনারা ভিউয়ার নানি অনেক বড় ভিউয়ার প্লিজ আপনারা এইগুলা জিনিস হাইলাইট করুকা like আমরা হান্নান ভাই সাহেব আইনা মানে ওদের সম্পর্কে মানে কিছু আলাপ আলোচনা করা বা মুজাহিদ ভাইরে like I say, you guys have a huge audience base. Get the message out there. It's not about us, it's about humanity. Please do something about it. You guys have a fantastic platform. Why do the mosques forbid the Muslims not to buy Burmese? That's a political issue, bro. It's down to us. It's down to leaders. And that Masjidor committee বা ইমাম সাহেব তারা এই ধরনের মানে স্টেটমেন্ট করা মনে হয় না ঠিক হইব লাগে it's against the community feeling so people like us, you and me, আমরা কিছু awareness আছে. It's our duty to make others understand, to get an understanding of what's happening and how a small thing like just looking at a label can actually help, to actually help to how can I put it, not put money to the killer in the killer's pocket, if you will. I've been campaigning for 3 years now. It's taken hold, hopefully. Mashallah Modin, you've got our support. Like I said,
please, stay with us, and maybe one day, if you can, come down, we'll do a show together, and we'll go through all that stuff. You keep on talking to your friends and relatives and explaining it, one by one, slowly, or awareness, like the BDS, like against Israel, the campaign against boycott, that slowly when it are really effective. This boycott will take time, but once it starts running, more and more people start, then it's going to be more powerful. I'm not Chinese by here. I can't read Chinese, mate, so I'm going to call you Chinese by. Chinese by kita tan hasil China tagi. Na, the Bengali. I was sitting down. I'm going to San na mula examine Chinese by. Chinese way of we need to educate people. Knowledge is power. When uncle comes back from mosque, he doesn't give a damn where the fish is coming from. He just wants his stomach full. Yes. Itar haron isi amra kisu ignorance এর দোষ আছে আমরা আসলে deeply আমরা জিনিসটা চিন্তা করি না করায় আমরা ওদের প্রবলেম হয় so quickly moving on আরো আইটেম হইছে কি আমরা clothing অনেক পোস্ট যখন আমরা ফেসবুকের মধ্যে দেখছি বা অনেক সময় আমরা যখন খাফুল লই আমরা আসলে চিন্তা করি না যে এই জিনিসটা আইলো হইতে প্রায় সময় আমরা দেখি like made in Bangladesh, we feel proud, yes, আমরা বাংলাদেশের একটা জিনিস আইছে but আর একটা জিনিস আছে যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন Burma is a huge industry for clothing as well. One of the main for them. বড় একটা কোম্পানি আছে it's fairly budget company. I mean for legal reasons আমি নাম কইতাম না তারা এখানে নাই তারা দোকানে গেলে আপনারা খাফরের লেবেল যদি চেক করুন উইও ফাইবা প্রোডাক্ট অফ মায়ানমার লেখা তো ইয়েস আর ওটা দোকান আছে না আমরা মানুষের মাঝে এটা lower budget side na ida in this mid range. Everybody knows about it. Yeah. Plus supermarkets as well. আমি ওখানে আমরা হইতাম চাইলাম যে এই অনুষ্ঠানটা like it's actually surprisingly dragged on for nearly 2 hours now and we didn't even realize it and we're not even close to finishing off so we're going to try and speed things up and try and আটানের চেষ্টা করবো আমরা রাজু আহমেদ ভাইয়া হইটা boycott not just fish but also clothing which are labelled made in Myanmar. Exactly. Yes. And Mohammed Shazon and Nam Huizon Batiza, I can't mention names for legal purposes. So whole dukano ase. Whole dukano ase. Apnara shopping o gele nani please একটু তা label সবাই বন্ধু বান্ধব যারা আছে আত্মীয়স্বজন যারা আছে সবাইরে দাওয়াত দিতা সবাইরে কইতা যে এইরকম যে গর ফ্যামিলিরে কইতা যে বার্মার খাফর বা বার্মার ফিশ বার্মার যে ভেজিটেবল বা যে কোনো প্রোডাক্ট লওয়া লাগে simple জিনিস just to sort of tie up the program simple জিনিস সামান্য একটা হিসাব আপনারা মনে মনে করি দাও for example আগে আমরা হইছে যে মনে করো আমরা 500,000 গড় আছে হাফতার আমরা 30 খরচ যদি করি তে কত হয় 3 মিলিয়ন কত বা in the millions 1 মিলিয়ন পাউন্ডের মতো আমরা হাফতার খালি মাসুল তুলে খরচ করি এভারেজ আমরা খাফরের মাঝে কত খরচ করি যদি 1 মিলিয়ন মানুষই থাকে মোজা থেকে দুইটা টপ জ্যাকেট টকি ইত্যাদি জুতা অনেক পয়সা যদি আমরা লেবেল দিকে যদি আমরা মানে মায়ানমার জিনিস আমরা কিনা বন করি আপনারা চিন্তা করতেন তারা ইন্ডাস্ট্রি কথা না even though it's a small impact that small impact is going to be a huge financial impact on their country and যখন impact হইব with people having a peaceful protest এটা রাখা peaceful আমরা যদি আমরা মায়ানমার এমবাসির বাড়িগা দরজা মাঝে ড্রিম দেখাই এটা হচ্ছে গিয়া disturbance of peace public order but আমরা যদি boycott করি না এটা হচ্ছে গিয়া peaceful protesting আমরা যদি peaceful protesting করি আমরা হেল্প করতে পারবো that's the easiest as well that's the easiest এটা হচ্ছে গিয়া মানে বিনা পরিশ্রমে
খালি অতটুকু আমরা যে জিনিস আমরা অলরেডি হইয়া থাকি ও জিনিসটা আমরা একটু খেয়াল হইয়া করতাম লাস্ট আইটেম আমরা program just to sort of quickly summarize charity yes অনেক charity হল আছে যারা মানে পয়সা তুলরা খাফর দান করবার লাগে পয়সা দান করবার লাগে আপনারা ও জিনিসটা আপনারা বুঝিয়া দেন জানো আপনারা চ্যারিটি অনেক সময় আছে বিভিন্ন চ্যারিটি হল বিভিন্ন ভাবে চলে বাট জেনারেল রুল হইছে গিয়া চ্যারিটি হলতে তারার খরচ বাদে অবশিষ্ট যে পয়সা থাকে ও পয়সা তারা ইউজ হইয়া থাকে চ্যারিটেবল কাজ কোনো চ্যারিটি আছে যে 100% তারা ইউজ করে আর ওই যে ট্যাক্স রিলিফ যে মানে মনে করো আমি ট্যাক্স পেয়ার আমি যদি মানে ডিক্লেয়ার দিই যে আমার ট্যাক্স রিলিফ তারা নিত ও ট্যাক্স রিলিফ পয়সা দেয়া তারা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কস্ট কভার সো ও ধরনের charity হল আছে এটা charity organization আর quickly just to sort of tie things up আমরা যদি আমরা charity করি ফর এক্সাম্পল আমরা তিনজন মানুষ আছি কেন আমি নবগঞ্জি আমরা এই বেচারা হইসনকে বিশ্বনাথী আর টাইম হইসনকে সাতকি আমরা তিনজন তিন এলাকার ওখন মনে হলো যে তিনজন আমরা যদি তিন এলাকার হইয়া থাকি আমি করলাম একটা আমি দেশে যাইতাম পারলাম না আমি পয়সা তুলছি আমার এলাকাবাসীর কাছ থেকে মনে করো আমি 10,000 পাউন্ড বালা তুলছি it's a bit optimistic but let's say 10,000 pounds তো 10,000 পাউন্ড যদি আমি উঠে থাকি আমি যদি এখন বাংলাদেশে যাই আমার 500 জন যাইব আমার আওয়াজ আওয়াজ বাড়বে জি আমার charitable amount কত থাকে 9,500 ওনে ও পয়সা দিয়া যদি আমার হোটেলের ভাড়া আর আমার খানি খরচ করি কত থাকবো আস্তে আস্তে কমে যায় আর যদি আমি নানি আমার বিশ্বাসী একজন মানুষ আমি যদি দেশে থাকে তারা কই আমি বাইরে ওলা আমি একটা জিনিস করতাম সেটা আমি তোমার নামে আমি ঠেকা ফাটাইছি তুমি ও ঠেকা লইয়া তুমি সিটাগাং যাও গিয়া এই দেশের যেলাখান আমরা আসে না যে রেস্টুরেন্ট বলতো আমরা পার্টি লাগিয়ে আমরা রেস্টুরেন্ট আমরা কই বলে বা পয়সা ও নবা গুস মুরগ চাউল আমার ওগুনটা ফাঁকাইয়া দৌড়াবা আমার একটা পার্টি এটার একটা চার্জ আছে ও চার্জ লইলাম তদ্রুপি ওলাখান ইচ্ছা যদি করেন আপনারা হোটেলের লগে চুক্তি হই দিয়া আপনারা হইতার বাজে আমার ওরকম ভাবে খানি বিতরণ হইতো আমরা রোহিঙ্গা মুসলিম হলে যারা আইসে উদ্দেশ্য খানি বিতরণ হইতো ও তার লগে যুক্ত হইলে তো মনে করো এখানে 2,000 মানুষের খানি হইতো ছোট ফুটলা বেশি নাই অত বড় লাগতো নাই ছোট ফুটলা তাহলে তারা কিন্তু খুব বুকারাওয়া তারা খানি পান না ছোট ফুটতেও যদি পায় না এখান দিন কমসম খেয়ে তারা বাঁচতে পারবো আরো এক জিনিস আছে আমার নবীন যেখান তার শ্রীমঙ্গল লিলামি কাপড় যেটা মানে ইউজ ক্লোদিং বড় গাপটি হল মিলে খুব সস্তা এগুলোর মাঝে আপনার উইন্টার ক্লোথস মিলবো বয়স্ক মানুষ যারা মানে লাইক অ্যাডাল্টস তারা একটা শীত মেঘ সহ্য করিল কিন্তু বাচ্চা আনতে পারতো না they need warm clothing your money can go miles to buying them clothing সাদ্দর বাদ্দর ইত্যাদি other things for example yes আমরা বাংলাদেশ সরকার আমরা জায়গা ক্লিয়ার করছে বাট আমরা এই ইনফ্রাস্ট্রাকচার আসেনি যে তারা আমরা এই কিতা হইয়া দিতাম what's it called শান্তি টাউন বানাইয়া দিবার ক্ষমতা আসেনি this is where we come in আমরা গিয়া যদি বাঁশ কিনতাম পারি সাইড খুনার সাইড বাঁশ উফরিদি সাইড বাঁশ just to secure it so লড়া চড়া করে না এটার উপরে যে টার্পলিন thick polythene cover যদি দেই at least তারা তো মেকটনে বাঁচতে পারবো how much does it cost doesn't cost a lot these are just a few ideas আপনারা কমেন্টের মাঝে নানি দিবা if you have any ideas it's not just খালি আমরা লাইভ গেলাম আর ও সময় হলো না আপনার কমেন্ট হল আমরা লাইভ ভিডিও শেষ করার পরেও নানি অনেক মানুষে দেখে অনেক মানুষে কমেন্ট করে এমনকি আমার পুরানা ভিডিওর মাঝে roughly 3 মাস আগের ভিডিওর মাঝে এখনো মানুষে কমেন্ট করতা and there's some fantastic comments coming through so আপনারা প্লিজ লাইক শেয়ার কমেন্ট করবা আপনার ফ্রেন্ড বন্ধু হলে নানি ফারুন যদি আমরা গ্রুপের মাঝে মেম্বার হরাইবা যত মানুষে জানবা যত মানুষে দেখবা তত বুদ্ধি আমরা পাইমো আর
আমরা একত্রিত হইয়া এমন কোনো কথা নাই যে আমার পকেটে আইস আমি 100 ফোন দিতাম, এমন কোনো কথা নাই। যদি আমরা সব বাঙালি এক ফোন করি দিই, কম পয়সা হয়নি। বহুত পয়সা তো দেওয়া লাগে না সালাম ভাই, ইউ ডোন্ট নিড টু না এক কথা দেওয়া লাগে ওদিনে বয়কট অর ক্যাম্পেইন এটা তো পয়সা খরচ করা লাগে নো ওই তো খাইরাই ভাই। আর তুমি রাপ করবার আগে আমি আর একটা কথা কইলাই যে আমরা ইংলিশ স্পিকার্স যারা আসই নাকি, ইংলিশ রাইটার্স আর স্পিকার্স যারা আছে, আমরা কন্টিনিউসলি যে ফেসবুকে পোস্ট হওয়ার যে নারেটিভ, যে একটা ফলস নারেটিভ মানুষের কাছে আর ওটা আমরা চ্যালেঞ্জ করতাম অল দ্য টাইম, আর ব্রিং অ্যাওয়ারনেস টু দ্য নন মুসলিম কমিউনিটি যারা আমরা ফ্রেন্ড বন্ধু আছে, হোয়াইট ফ্রেন্ড, এরা আমরা ইনভাইট করতাম বা tag them into the post, so তারা awareness বাড়ে। ইংলিশ অনেক মানুষ এখন still they're not completely aware, খালি তুরা জানে ও যেটা BBC নিউজও দে বা অন্য BBC নিউজও তো don't show the real true horrors of it. আমরা চ্যালেঞ্জ করতাম all the time false narrative, false stories that are fake news, আর ইনভাইট করতাম আমরা ইংলিশ ফ্রেন্ডস অফলোডে and raise awareness of it। আর বাঙালি যারা আসুন এরা তোরা আমরা কইতাম এজন আজন রে, এটা তো অবশ্য awareness বাড়ে। But mainly, if we get more English people involved, non-Muslims, the our voice will become louder and louder. Yeah. এটা আমার ডিউটি নাই, আপনার একলা ডিউটি নাই, এটা আমরা সারা যত মুসলিমা হল আছে সকলের ডিউটি। আমরা ইসলামের ফার্স্ট পিলারের মাঝে এক পিলার হয়েছে গিয়ে চ্যারিটি, আর ও চ্যারিটির মাঝে ক্লিয়ারলি হওয়া হয় যে এতিম বিধবা এরা আমরা লুক আফটার করতাম। রোহিঙ্গা যে ও যেন আমরা মুক্তার ভাই যেন হইলে এক বাচ্চা তার মা বাপ মারা গেছে, তার ছোট 1 বছরের বাইরে লইয়া হে মানুষের লোক ডুবছে, তার বাইরে থুইয়া হে গেছে খানির সন্ধানে আইয়া দেখে তার বাই নাই, হে ওখন করবো কিতা। ও তার মতো বাচ্চারে যদি আমরা বেশি নাই, আমরা ফালার তো আর কথা হইলাম না, হইলাম যে যদি আমরা যদি এক এক টাউনে ইউকের বুকের মাঝে অনেক টাউন আছে, ইউরোপের বুকের মাঝে আরো অনেক টাউন আছে, আমেরিকার অনেক টাউন, যদি না আমরা 365 দিন বছর 365 দিনের মাঝে যদি আমরা অ্যাটলিস্ট হাফ এভরি 2 দিনে যদি আমরা পাবলিকে ফরগেট সরকার তো এইডস ফাইলে করে সরকারের এইডস দিব, বাট সরকারের উপরে এই চাপটা একটু হালকা করতে হইলে আমরা পাবলিকও আমরা কিছু করতে হয়। আমরা যদি পাবলিকে হাফটা অ্যাটলিস্ট 2 বার যদি আমরা মানে খানির ব্যবস্থা করতাম পারি, গভর্নমেন্টের উপরে চাপটা একটু হালকা হয়, and the support can last longer. Yes. Don't you agree? Yes. So, Afnara, please, please leave your comments. Again, like, comment and share, because without your support, it's going to fall on deaf ears. Let's make a difference. Mukhtar bhai, kichu hoita nahi, amra onustan shesh horar age আমি আর কিতা হইম যে সবাই যদি আমরা একত্রিতভাবে তারারে সাহায্য করি, আমরা আত্মীয় স্বজনরে কই, আজকে আমরা 3 জন এখানে বইছি, 3 জনের ফ্রেন্ড আছে 30 জন রস্টেলের মধ্যে, 30 জনের ফ্রেন্ড আছে কতজন, এখন যে আমরা রস্টেল থেকে কইরাম, রস্টেলের আত্মীয় স্বজন আছে লন্ডনের মাঝে, আর আমরা আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব আছে ইউরোপের অন্য দেশও, সবাই যদি আমরা একত্রিতভাবে ছোট ছোট সাহায্য করি বৃহৎ আকারে হইব, আর বৃহৎ আকারে হইলে তারা বড় ধরনের একটা হেল্প পাইব। তো আমরা চাই যে আমরা যে কথাগুলা কইছি যে একটু না হইলে আপনারা স্মরণ করবা, একটু না হইলে উপকারও আসবো, আর আপনারা যদি ছোট ছোট উপকারে বড় একটা জাতির একটা বড় বিগ উপকার হইব। এখন তারা আস্থা বার্মার রোহিঙ্গা মানুষ মুসলমান আইয়া তারা বাংলাদেশে অসহায়ের মতো পড়ে রয়েছে। এখন আমরা যদি 3 জন বইছি, 3 জন তো আমরা বহু একসাথে হইতাম পারবো, যদি আমরা যদি ভালো মন মানসিকতা থাকে, ভালো যদি হিউম্যানিটি থাকে, তে আমরা আরো বড় ধরনের কিছু করতাম পারবো।
ইনশাআল্লাহ সবাই কেউ অবহেলা করবা না, সবার একদিন বিপদ আইতে পারে। এখন তারার আজকে আইছে বিপদ, কালকে আমরাও আইতে পারে, এটা আমরা স্মরণ রাখতে হইব। আর আজকে যদি আমরা উপহার করিয়া যাই, এটা সদগায়ে জারিয়া হয়ে যাবে। আজকে আমি আসি, কালকে নাও থাকতে পারি, এটা আমরা মানুষের দোয়ার ইয়ে হইতে পারি, অংশীদারিত্ব হইতে পারি। এখন আপনার উপরে আপনার ইনসাফ আর আপনার উপরে বিবেচনার উপরে ছাড়ি দিলাম। এখন আপনারা যদি ভালো মনে করেন তা আপনারা শেয়ার করবা, আর আপনারা যদি ভালো না মনে করেন আপনারা চয়েস, এটা আপনার উপরে ছাড়ি দিলাম, আপনারা ইনসাফের উপরে ছাড়ি দিলাম। আসসালামু আলাইকুম। আমি ওখানে লাস্ট হয়ে দিলে বড় করেও যদি সাহায্য করতে পারি না, আমরা পয়সা দিয়েও সাহায্য করতে পারি না, যে ছোট ছোট এটা হেল্প হইল গিয়ে লাস্ট একই দিনে চ্যালেঞ্জ করতাম আমরা অনলাইন, এজনে ফেক নিউজ দেয়, ফলস একটা জিনিস তুলে রোহিঙ্গার করে একটা কমেন্টও যদি আমরা দিই দিনে দিস ইজ টোটাল লাই, অটো এনাফ চ্যারিটি ফুটা ফুটা ইয়াতে ওশনস ভরে, it might seem as though you're only doing a little bit, but the ocean is full of little drops of water. আমরা মোটাবাই হইলা ছোট ছোট জিনিস করবো আমরা, বাট অ্যাজ এ কমিউনিটি এটা দলইয়া বিগ হয়ে যাব কি যতটুকু পারি, জাস্ট ইভেন ইফ ইজ এ লিটল থিং, ইভেন ইস অনলি বয়কট করা, তো অতখানো করতাম আর কি আমরা আপনারা কাছে ওটা অনুরোধ আর কি। থ্যাংক ইউ গাইস, থ্যাংক ইউ আপনারা আমরা সাথে আইস বিকালে আপনারা যোগদান দিয়েছেন। আমরা আসলে প্রোগ্রাম করার ইচ্ছা আছে যে বেশি হয়তো আমরা ঘন্টা 20 মিনিট ওরকম করবো, বাট গড়িয়ে গড়িয়ে যাইতে আমরা নেলি আমরা 2.5 ঘন্টা হয়ে গেছে, আমরা পয়েন্ট সকল রয়েছে আর কমেন্ট সকল এখন আইলো। আমরা কুইকলি লাস্ট কমেন্ট আমরা মোদিন ভাইয়া হইয়া, winter is coming, they will need clothes, kids will be traumatized and will need therapy. Yes, absolutely. আপনারা মনে করো কাজে আপনারা বাচ্চা যদি এই সিচুয়েশন হইতো কত বড় অসহায় অবস্থায়, বছর মিয়ায় তাই আমরা অলরেডি হ্যালো সালাম জানাই, ওয়ালাইকুম সালাম। আমরা জয়নার বাইরে বিশেষ হইয়া চেরাবা মানুষ চিন্তা মাত্রায় ঠিক আছে, তাই হইয়া হ্যালো জয়নাল ভাই আপনি কেমন আছো, আপনার অনেকদিন করে লাইভ প্রোগ্রামও দেখলাম, ভালো হইছে ভাই, জানিস ইন্ডিয়ার আমি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, আমরা প্রোগ্রাম দেখাই দেনে শেয়ার করবাই মানুষের লগে। ইয়েস, আর আজ আমরা ওখানে আমরা সমাপ্তি দিলাই অনুষ্ঠানে। লাইক আই সেড বিফোর, আপনারা প্লিজ আপনারা যদিও অনুষ্ঠান শেষ হয়ে থাকেন এখানে, কিন্তু জীবন চলতে থাকবো, আপনারা কমেন্ট করতে থাকুকা। আর আমি ট্রাই করবো আপনারা কমেন্ট কিতা করতাম, আনসার করতাম, আর এমন তো হইতে পারে ভালো একটা আইডিয়া পাইতাম পারি আমরা, যার কারণে আমরা আর একটু অগ্রসর হইতাম পারি। ইফ নিডস বি আরো ধরনের অনুষ্ঠান করবো না, বাট সিন্স উই কভার দ্য গ্রাউন্ডওয়ার্ক, আমরা ভবিষ্যতে দেখবো আমরা অ্যাকশন সম্বন্ধে কিছু করতাম পারি। তুমি কথা দাও, তুমি প্রোগ্রাম দিবাই আরো মানুষ ইনশাআল্লাহ। লাইক আই সেড আমার দুই একজন ফ্রেন্ডস আছেন মিডিয়ার মাঝে, চেষ্টা করবো তারারও আমি মানে পুশিং করতাম। আর আমরা জুনাদ ভাই প্রবাস বাংলা টিভির বিচারায়ও চেষ্টা করতাম, বিচারায় অলরেডি মানে অনুষ্ঠান একটা করছো। প্লিজ আপনারা প্রবাস বাংলারও ফলো করবা, আর তারার অনুষ্ঠান দেখবা, তারার লগে যোগদান দিবা। আর আমরা ছোট মোটো স্মল ফিশ আমরাও ফলো করবা, আর আপনারা হেল্পে হয়তো আমরাও কোনোদিন একটা বড় একটা ভয়েস হইতাম পারি, ইনভলভ হতার মাঝে যতটা কমিউনিটির মাঝে ফোন পায় ফারজ যতটুকু কি ইনভলভ হইবা, ডেমনস্ট্রেশন appeals everything go join হইতাম আমরা। Raju Ahmed, there were some very good points raised tonight. Thank you Raju bhai. ইনশাআল্লাহ তাইলে আমরা অনুষ্ঠান আইজ যখন আমরা সমাপ্তি দিলাই, আপনারা ভালো থাকবা, সুস্থ থাকবা, সুন্দর থাকবা। আমরা সবাই তরফ থেকে আসসালামু আলাইকুম, আদাব and good night. দেখুন এর লাগে আমার সব অনুষ্ঠান